Great. Okay, Dariane, you can go. Aviso. O material de informação e educação aqui contido destina-se a promover o entendimento geral e diálogo de processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como um substituto para um sistema de saúde e treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional. Para pacientes e indivíduos, tais informações não são para ser um substituto para conselhos profissionais médicos, terapêuticos ou de saúde. Para questões médicas, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem consultar sempre seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata de uma emergência. Informações sobre prescrição, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por médicos devidamente treinados e certificados. Renunciamos especificamente a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialidade ou aptidão para um determinado fim. Tais informações são fornecidas como estão, e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação. Mas é tarefa do espectador avaliar a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica apenas aos seus casos. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar aconselhamento médico profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo que apoia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um ensinamento público em língua portuguesa e inglesa. Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021. Estamos aqui juntos para mais uma aula com o Alex, da série de ensinamentos intermediários que a gente está tendo agora. Hoje é a aula sobre absorção, como o Alex vai falar aqui. E sempre lembrando, no início da aula, eu recomendo todos vocês, a gente encoraja bastante vocês a assistirem às aulas do ensinamento básico, que o Alex também deu para a comunidade brasileira e para todo mundo aqui, que elas estão no Facebook da Fundação Keshe Língua Portuguesa, que é o Keshe Foundation Língua Portuguesa, o grupo do Facebook. Se você não está nesse grupo, por favor, entre no grupo para você ter acesso a essas aulas que são do básico, que vai ajudar muito para vocês acompanharem também o intermediário e, claro, para ter essa boa base sobre a ciência do plasma. Então, no final da aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como você pode encontrar essas aulas. E vamos prosseguir com as aulas do intermediário do Alex hoje. So, good evening everybody, welcome to one more public teaching in Portuguese and English language. Today is Monday, February 1st, 2021. And we are here together once again to have one more teaching with Alex, and he will share more of his knowledge. First of all, we want to say thank you very much for Alex for his time and for being able to be here to share his knowledge with all of us. And we would like to remind you that this is a series of teachings, of intermediate teachings that Alex is giving to us. And last year, Alex gave the basic teachings on plasma science, and it was 9 teachings, and we really encourage you to watch these teachings. And as I was saying here, all these teachings are in the Keshe Foundation. Língua Portuguesa is a group on Facebook of the Keshe Foundation Portuguese language. You can have access to all these teachings, and we'll talk a little bit more about this in the end of today's teaching. So, and if you have any questions, just remind all of you that you can put in the chat here, please. And at the end of the teaching, we'll try to put in your questions. If we cannot do today, we can do next time. Então, só lembrando vocês que caso vocês tenham perguntas, por favor, colocar no chat durante a aula. Lembrando que são perguntas direcionadas à aula do Alex. E caso sua pergunta seja respondida nessa aula, ou feita nessa aula, a gente pode guardar para poder talvez fazer uma próxima. Agora vou passar a bola para o Alex. Ok, Alex, please. Thank you very much for that fine introduction, and then thank you all for being here tonight as we move ahead.
This is the Keshe Foundation Spaceship Institute in conjunction with the Keshe Foundation Brazilian Education Team. I have to do some business, Raphael, in English, so I hope everybody will just bear with me, please. We have to do a disclaimer. Então, o Alex vai falar o aviso que a gente lê em português, ele só vai ler antes para prosseguirmos aqui. Yes, please, Alex. The information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GANS processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical therapeutic or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information, procedures, and use of medical device information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body, but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. Thank you very much. Keshe Foundation Spaceship Institute is a science organization. We are bringing to you the subject of plasma science in an intermediate public teaching. The subject today is absorption. My name is Alexander. I'm from Canada. This is February the 1st, 2021. And this has been put together at the behest of the Keshe Foundation Brazil Plasma Education Team. Então, muito boa noite a todos vocês. Nós somos o Instituto da Fundação Keshe, o Instituto Espacial da Fundação Keshe, que traz para vocês aqui a ciência do plasma. Isso hoje a gente vai falar sobre os ensinamentos intermediários públicos que estamos dando nessa série de ensinamentos. Hoje, especificamente, vamos falar sobre absorção. Esses ensinamentos vão ser dados pelo Alex Skorik. Ele é um buscador de conhecimento do Canadá. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. E esses são os ensinamentos que são voltados para a parte educacional da Fundação Keshe Brasil. This is the intermediate plasma teaching, as Raphael has mentioned. We have done 9 classes last year. This is the 5th of 6 under the intermediate banner. We are preparing 6 more classes, which will complete the set. Please understand, we are putting together these 21 classes, which is just a condensation of over 3,000 hours of teaching in the archives at the Keshe Foundation Spaceship Institute. Então, a gente vem aqui, como foi falado inicialmente, isso é parte dos ensinamentos intermediários que nós estamos dando. São 6 aulas, já tivemos 9 aulas de ensinamento básico no passado, como foi colocado também no início. Vamos dar mais 6 aulas do ensinamento avançado quando terminar essa série de 6 aulas de ensinamento intermediário, lembrando que esses são 21 ensinamentos condensados, né, de milhares e milhares de horas dos ensinamentos privados da Fundação. Então, a gente tentou ao máximo condensar eles para poder passar aqui em 21 aulas. So this technology is for everyone. And when you're looking at the subjects here, yes, some of the names are very difficult. Today we will be discussing absorption, but this technology is available to everyone. And you can bring this technology into your home, into your kitchen, into your garage, into your basement. It is available for everybody. Então, vocês podem ver aqui alguns nomes que podem parecer difíceis de compreender, né, nessa tela que vocês estão vendo, alguns títulos, mas lembrando que isso é uma maneira que a gente está tentando passar da melhor forma possível para todos vocês, e esse ensinamento
ele é para todos. Então, qualquer um pode fazer, pode experimentar a tecnologia do plasma, até na sua própria cozinha ou na sua própria garagem, você pode fazer, porque é para ser acessível para todos esse conhecimento. Beyond the basic terminology, we added new terminology. Transmission was the rotation of the Earth. Transition is the North Poles and South Poles and how we travel between the two. And transmutation is how we change field strength. Então, nós temos a terminologia básica e agora adicionamos mais algumas terminologias para o ensinamento intermediário. Primeiro, a gente falou sobre transmissão, que tem a ver com o eixo X, que está ligado com a parte rotacional do nosso planeta. Transição, que é ligada com o eixo Y, que está ligada à polaridade, como isso transita de um polo para outro. E transmutação, ligada ao eixo Z, que está conectado ao campo de força. So basically, everything that we're talking about, the plasma science is dynamic plasma, and it involves an interaction with other dynamic plasmas. And so this is where we discuss dimensions and the geometry of dimensions and the range that we operate and how we can move from one range to another by transcendence. Então, tudo que falamos no plasma, basicamente, são coisas dinâmicas, né? Então, a gente lida com o dinamismo o tempo inteiro para poder lidar com essas interações do plasma. E nessas interações, nós lidamos com dimensões e falamos também sobre geometria. E através desse processo que a gente fala, a gente vai falar sobre os alcances que a gente tem aqui nesse planeta, principalmente, e como a gente transcende nesse processo, nesse alcance. For many of you who have been following these classes, there's a lot of repetition, and the reason for it is because we have new students, we have mature students, and we also have teachers who want to teach new students. So I try and repeat and put in context the words so that each of you can take what you need from the discussion and apply it how you best understand it. Então, vocês podem ouvir aqui, como vocês estão acompanhando essas aulas frequentemente, que muitas palavras são repetitivas aqui, que a gente repete muita coisa, mas isso é importante porque a gente tem todos os níveis de alunos aqui, desde o iniciante, do mais maduro, do intermediário até o mais maduro, e também professores que querem estar ensinando a tecnologia para outras pessoas. Então, a gente tem todos os públicos aqui. Então, isso é importante, a gente estar repetindo isso para o conceito ficar firme em todos nós. So sometimes we don't have a lot of time to answer questions, and so a lot of you have come here for the basic cups of life. And now we're going to talk about how the universe is created. Então, às vezes não temos tempo para poder responder muitas perguntas, né? Mas sei que muitos de vocês vieram aqui para falar, para poder aprender sobre o copo da vida inicialmente, mas agora vamos falar como o universo foi criado. As we dissected the picture on the front cover of book number 1, The Universal Order of Creation of Matters, we find that the universe exists from energy, and energy is a charge in motion, and energy is always in motion. Então, como vocês podem ver na capa do livro, que é o livro número 1 do Sr. Keshe, que é a Ordem Universal da Criação das Matérias, né? E nós sabemos que o universo existe da energia, e energia é uma carga em movimento, e energia está sempre em movimento. So as we move along these pathways of energy, there are no signposts. We just have to understand how the energy flows. And so energy fundamentally is a charge in motion. Então, a gente vai aprendendo mais sobre essa energia, como a gente tem que aprender mais como essa energia se flui, né? Então, mas basicamente, resumindo, energia é uma carga em movimento. So the energy is in motion, and it's because of the motion that it has a negative or positive charge. Energia está em movimento, né? Então, porque pelo fato de estar em movimento é que faz dela ter uma carga positiva ou negativa. So in a simple reference, we've been using surface to volume ratios, where we say the ratio of the surface to volume, if it's higher, it's negative, and the higher it is, the more negative it is. Então, para uma base de entendimento, nós colocamos a proporção do volume da superfície, né? E falamos que quanto maior essa proporção, maior a carga negativa também. So the purpose of this statement is to let you know that
the energy can change. There is no set quantity of energy, and it is not something that you can bag or measure. Então, na verdade, o propósito de a gente estar falando isso é que para falar que a energia está sempre em movimento, mas não tem como a gente mensurar isso de certa forma. But there's certain rules in the way energy moves. And so one of the helpful things is to know the direction. So basic rule is that the negative gives and the positive takes. Então, tem como as regras básicas nessa questão de como a energia se move, né? Mas tem várias regras, mas a regra básica principal que a gente vai colocar aqui é que o negativo dá e o positivo pega. And as we say, if the energy is bound within a small scheme where the negative gives to its positive and the positive gives to its negative, then the energy is running around like a dog chasing its tail. Então, nós falamos que a energia ela pode estar atrelada, se ela estiver atrelada num esquema pequeno, né, como esse que vocês estão vendo na tela aqui, que o negativo dá para o positivo e o negativo pega do positivo, você vai ver como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. So as we said, it's not an accurate measurement, but when we look at the energy in the physical state, we could say it's roughly 5%, and that is a binding energy. Então, não é uma mensuração muito acurável, né? Não tem como a gente medir isso precisamente, mas quando a gente mostra essa energia dessa forma, quando a gente está vendo, a gente fala que é uma energia que está atrelada. And so the rest of the universe, we could say, is 95% of the energy, and that energy can be flowing. E o resto do universo, vamos dizer, 95% dessa energia, mais ou menos, nesse processo, essa energia pode ser fluida. So we say, why should I be concerned about the rest of the universe? I'm just trying to work within our range on this planet. Então você deve estar se perguntando por que eu tenho que ficar preocupado com o resto do universo. Eu estou só tentando trabalhar nesse alcance desse planeta Terra aqui. So one thing we call ranges is mountain ranges. And then we have two mountain ranges. Then the distance between the two mountain ranges becomes a range on its own. Então, muitas coisas que a gente relaciona a alcances, né? A gente fala sobre alcance de uma montanha, né? Sobre o tamanho dela e a altura. E também falamos sobre alcance e na diferença entre a distância de uma montanha para a outra, que também chamamos de alcance entre elas. So the city boundary that you're in could be the range that you basically spend most of your time in. Então, a fronteira da sociedade, por exemplo, pode ser o alcance que você passa a maior parte do seu tempo. But we operate within the Earth's range, which is between the ground and the sky. Mas nós operamos no alcance da Terra, que está entre o solo e o céu. So let's say we go from under the water to flying in the sky. We are transitioning these ranges. Então, vamos dizer que vamos para baixo da água ou voar no céu, e a gente fala que a gente está transitando neste alcance. But if we go, let's say, from South America to Africa, so we would call that transmission of ranges. Mas se formos para a América do Sul, da América do Sul para a África, por exemplo, nós falamos disso que é uma transmissão de alcances. And of course, we operate very nicely within this range. So we can sail in boats, or we can fly in planes, or we can walk all over this planet. E é claro que nós operamos muito bem nesse alcance. Nós podemos navegar barcos, podemos viajar de avião e podemos operar e até escalar montanhas e andar nesse alcance muito bem. So we know that we can walk up, we can walk down, and we can go all around. And so this is what we're talking about, the physical range on this planet. Então sabemos que podemos andar para cima, para baixo, andar por aí. E é isso que nós estamos falando aqui, né? Sobre o alcance físico deste planeta. And so the universal solvent on this planet is water, and its component is H2O, which is 2 hydrogens and 1 oxygen. Então, o solvente universal desse planeta, né, é a água, e ela é composta por 2 hidrogênios e 1 oxigênio.
And so we consider the water molecule as an energy parceling unit in physical state. Então, nós consideramos a água uma molécula como uma unidade de parcelamento de energia e estado material. So because the hydrogen is smaller, it is negative, and the oxygen is way bigger, so it is positive. And then, therefore, the hydrogen is magnetical and the oxygen is gravitational. Então, porque o hidrogênio é muito menor e o oxigênio é bem maior, né, nós relacionamos que o hidrogênio é negativo e é magnético e o oxigênio é positivo e é gravitacional. And so as you can see, the water molecule is round, and that's because there's a balance between the hydrogens, the two hydrogens and the one oxygen. And when you have a balance of magnetical, gravitational forces, that is called a maggrav. Então você pode reparar que essa molécula de água ela é redonda, né? E isso acontece porque você tem um equilíbrio de forças entre as moléculas, entre os dois hidrogênios e o oxigênio. Quando você tem esse equilíbrio dessas forças, você tem o que chamamos de maggrav. And so water has a unique characteristic is that we can shear off the hydrogen, and that now changes the whole personality of the water molecule. Então a água tem uma característica interessante que nós podemos tosar e eliminar e cortar da molécula o hidrogênio, né? E quando a gente faz isso, a água ela muda completamente sua personalidade de uma certa forma. Sua So característica. that hydrogen is the transaction energy for the change. So that's the cost of the energy for the change. Então, o hidrogênio aqui é a moeda de troca, vamos dizer assim, para poder fazer essa mudança, né? Então, é o custo que é gerado, é esse hidrogênio sair. And we don't know where it goes. And what we're left with is one hydrogen and one oxygen, which is called a hydroxyl. But because one of the hydrogens has left, this water molecule is now negative. Então, o que acontece? Nós não sabemos para onde esse hidrogênio que foi cortado dessa molécula vai, né? Mas o que sabemos é que nessa molécula fica um hidrogênio e um oxigênio. Então, quando fica só um hidrogênio e um oxigênio, nós temos uma carga negativa aqui nessa molécula agora. So this hydroxyl now is looking to combine with something. And please think about that next time you make soup or coffee or wash the dishes or wash the car or drink water. This is what's happening. The water is exchanging energies very, very happily. Então, o hidróxido naturalmente vai querer buscar um parceiro para poder interagir. E lembre-se sempre disso quando você estiver fazendo sopa, um café, como a água está sempre modificando de forma muito rápida. So this is why life is possible on this planet, is because of this characteristic of the water. And it is a classic example how energy is a charge in motion and energy is always in motion. Então, essa é uma característica de como a vida é formada neste planeta, né? E como uma amostra aqui que a energia ela está sempre em movimento e a energia é uma carga em movimento. So think about that next time you wash the floor or water the plants or give some water to the dog. It's energy is always in motion. Think how the energy is being transferred. Então pense nisso quando você for regar suas plantas, quando você for dar água para o seu gato, para o seu cachorro. Pense como ela se modifica o tempo todo, está sempre modificando e como a energia está sempre em movimento nesses processos que você faz diários. So the key point, though, is when we're looking at the exchange of energy, there has to be a relationship. So what we were talking about is the singularity, which is your basic energy in motion. Então, quando falamos sobre interação, falamos sobre relacionamentos que nós temos, né? Então, vamos focar aqui inicialmente na singularidade, que é, como a gente fala, é a unidade básica de movimento. So we learned that, to go somewhere, you have to have 2 points and a connection in between. So that gives you your duality. Então, sabemos que para você poder ir para algum lugar, você tem que ter 2 pontos e a conexão entre eles, né? Então, isso significa a dualidade. And then when we looked at the cups of life and we found that we had
a zinc plate and a copper coil and a nano-coated copper coil. And so you could see the interaction, what we call a trinity. Então, quando você olha para o seu copo da vida, você percebe que você tem uma placa de zinco, por exemplo, tem um cobre não revestido, um cobre cru, e essa interação é que nós chamamos de trindade. And these dimensions get more and more complex, and so they increase their capabilities. So what we need to talk about is relationships. Então, essas dimensões vão ficando cada vez mais complexas, né? E vão alcançando uma complexidade cada vez maior, né? Mas o que nós queremos falar aqui é sobre os relacionamentos. So a relationship is operating in a field reference, what we call context. Então, o relacionamento opera num campo de referência, que nós chamamos de contexto. So when we look at a relationship, we know that it's operating within a range, and then we have to understand the context of that range and then see how we can establish that relationship. Então, quando olhamos para um relacionamento, sabemos que está trabalhando no alcance, então temos que olhar para esse alcance que aquele relacionamento trabalha, para poder entender o contexto que está se apresentando ali, para poder começar a estabelecer essa relação. We won't be introducing more cups of life today, but so what you have to know is that the field strength changes with the environment. Nós não vamos apresentar mais copos da vida para vocês hoje, mas o que você tem que entender é que os campos estão mudando com o ambiente. Okay, so it's not just what happens inside the cup, is it? And it's not just what happens inside the range of your home or in the range of your garage or in the range of this planet. But when you're talking about plasma science, there are other ranges outside of this planet. Então, não estamos falando sobre o que acontece dentro do copo, ou dentro da sua casa, ou da sua garagem, da sua cozinha, ou da sua própria cidade. Mas quando a gente fala sobre a questão do plasma, estamos falando de um alcance que vai muito além disso. And so many of us were attracted to the cups of life, and now we're talking about energy transferred around through the universe. And the way it's done in the micro is the same way it's done in the macro. Então, falamos sobre os copos da vida e como isso tem influência também no universo como um todo, como é que você trabalha com plasma, e tudo o que acontece no macro acontece também no micro. So energy is coming and it's going all the time. And so one of the ways we absorb this energy is the same way that if we spill some water on the floor, we can take a towel and it'll pick up the water. Então, a energia está sempre indo e vindo, né? Mas a maneira como nós absorvemos ela, dando um exemplo para vocês visualizarem, é como você derruba água no chão, por exemplo, e você pega um pano para poder secar aquela água e como aquele pano absorve a água. So when we put the towel, we can actually see the water being absorbed into the towel and it kind of creeps along. That's called the capillary effect. Então, quando você coloca a toalha no chão para poder secar a água, você sente, você vê realmente a absorção acontecendo do pano pela água, né? E você vê os capilares se movimentando do próprio pano, levantando, né? Isso que a gente chama de movimento de absorção que acontece. So the susceptibility of the water to stay on the towel is greater than for the susceptibility of the water to stay on the floor. Então, a suscetibilidade da água se manter no pano, ela é muito maior do que a suscetibilidade da água de se manter no chão. So we talked about GaNs being a superconductor at room temperature. Então, falando sobre o GaN ser um supercondutor na temperatura ambiente. Well, if it's a superconductor, it's also a superinsulator. Então, se é um supercondutor, também é um superisolador. So what a superinsulator will do is actually contain the energy. Então, o que o superisolador vai fazer, ele vai conter a energia. So as the energy is absorbed into the field, so that's one of the characteristics of the plasma. Então, quando a energia é absorvida nos campos, essa é uma das características do plasma. And a second characteristic is that the plasma creates a barrier.
E a segunda característica é que o plasma cria uma barreira. So if we absorb the energy into the field, the barrier aspect of the plasma will contain that energy within the plasma field. Então, se absorvemos essa energia para dentro do campo, a barreira do plasma vai conter essa energia naquele campo de plasma. So if that energy is absorbed into the field, will it remain that energy, and would it be separate from the energy that is already in that field? Então, se a energia é absorvida naquele campo, ela vai se manter livre daquela energia que já estava naquele campo, ou ela vai ser absorvida também pela energia que já continha naquele campo ali? Or will it assimilate? In other words, will the energy that comes in change its personality to match the type of energy that is already being contained? Ou será que ela vai criar uma assimilação naquele ambiente que ela entrou novo ali? Ou seria, em outras palavras, ela vai mudar a sua característica para poder tentar se adaptar àquele ambiente novo que ela está entrando? Or will that energy come in and then cause some kind of change to the entire personality of the energy that's being contained? We call that mutation. Ou será que essa energia vai entrar naquele novo ambiente e vai causar uma alteração completa na personalidade do ambiente que ela acabou de entrar? Isso nós chamamos de mutação. Or will that energy come in and combine with the energy that's already there and then elevate to a higher energy state? Ou será que essa energia vai entrar nesse novo campo, vai combinar com as energias que já estão lá e é isso que nós chamamos, quando elas se combinam, é o estado de elevação que acontece. So one way or another, this is how energy is getting absorbed into a field. And so the absorption is opposite to emission. Então, de uma forma ou de outra, essa é a maneira como uma energia é absorvida para um campo, né? Então, isso que a gente queria colocar aqui, de certa forma, a absorção ela é oposta à emissão. So if we remember that emission is the giver, so the emission is magnetical. Então, se lembrarmos que emitir é o doar, né? Então, essa emissão ela é magnética. And so the opposite, absorption, is the taker. It is gravitational. Então, o que absorve, né? Que é o oposto de emissão, ele é o que pega, então é gravitacional. So, very simply, as you understand these rules, immediately you understand which one is magnetical, which one is gravitational, which way are you going, and do you have a balanced field? Então, você percebe que isso é muito simples de ser entendido, né? Uma vez que você tem que entender isso, você tem que só saber que para onde quem está dando, quem está recebendo e qual é o campo que está sendo gerado ali. So you're becoming a much more skillful plasma scientist here, you see, because when we're looking at this picture, we see all types of energy in here. Então você se torna um cientista do plasma muito mais habilidoso, né? Porque quando você olha, por exemplo, essa imagem daqui, vamos ver vários tipos de energia aqui. And so we found that this energy, first of all, is coming from the PM ticks. Então descobrimos que essa energia está vindo primeiramente do PM ticks. And then from there, it comes into a field, and this is the picture representing the field. And this field has capital M matter, antimatter, and dark matter. Isso vem de campos, né? Isso forma esse campo aqui que vocês estão vendo. Nesse campo você tem a matéria com a matéria, a antimatéria e matéria escura. And the combination of these three is creating a field. E a combinação desses três cria um campo. And we know that the antimatter is the principal matter. Sabemos que a antimatéria é matéria primordial ou principal. And everything that I've talked about is the non-tangible matter. E tudo que eu falei até agora é a matéria não tangível. And if the energy within this field can slow down, it may become the small m matter. Talvez se a energia desses campos começar a diminuir sua velocidade, sua força, talvez possa se tornar uma matéria com M minúsculo.
So this picture that we're looking at is not visible to the naked eye. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela não é visível a olho nu. And if it does manifest into physicality, it would become the small m matter, which then would be visible. E se manifestar na fisicalidade vai se tornar a matéria com M minúsculo, que aí sim seria visível. And so the thing is that the energy in each of these energy states is traveling at different speeds of light. O ponto é que cada energia, esses estados de energia, cada um desses estados de energia está viajando em uma diferente velocidade da luz. And so in fact, when we look at a vacuum or we look at outer space, it is absolutely full of principal matter. Então, de fato, quando você olha para o espaço profundo, ela está cheia de matéria principal. And this energy is a charge in motion. E essa energia é uma carga em movimento. So it is looking to combine with something. Então, ela está buscando combinar com algo. Okay, so let's see what we mean by reality. Ok, então vamos ver o que nós chamamos de realidade. So it takes two to tangle, right? So two fields come together to form another. Então, dois campos se unem para formar um outro campo. And when we form any field, this is called a manifestation. E quando formamos qualquer campo, isso é chamado de manifestação. Okay, but now the manifestation may be non-tangible or tangible, non-visible or visible, plasmatic or physical. Mas agora, essa manifestação ela pode ser não tangível ou tangível, não visível ou visível, plasmática ou física. So what we're saying in reality, there is a plasmatic reality and there's a physical reality. Então, falamos que na realidade existe uma realidade plasmática e uma realidade física. So whichever reality that you have is an artifact. And so the manifestation of a reality, whether it's plasmatic or physical, doesn't matter, is a form artifact. Então, toda essa realidade tem uma manifestação, né? Então, ela não importa se é física ou não física, ela é uma forma, ela é um artefato que nós chamamos. Yeah, so an archaeologist would like to, dig in the sand and find some artifacts. Um arqueologista, por exemplo, ele vai querer cavar para poder achar alguns artefatos. But when we're looking at plasma energy, and I'm showing you a picture of two forces traveling in outer space, you can't see it. Mas quando falamos sobre a energia do plasma, né, que eu mostro a imagem para vocês de duas forças viajando pelo espaço profundo, essas forças você não pode ver, você não consegue ver. And so as these two forces come together, when they are near enough, they start to rotate around each other and they begin, what you see on the picture on the right, they begin a magravity formation. Então, com essas forças estão próximas o suficiente, elas começam a ter uma interação. E essa interação é que você vê no seu lado direito, que aí a gente chama que começa a formar uma grave. So there are certain criteria for when these forces are coming together, and they actually are the basis of the absorption. Tem certos critérios quando essas forças estão se unindo, né? Então ela é o básico para a absorção. So there has to be some kind of similarity. So if we look at what we call the PM ticks, which are the initial fundamental particle. Então tem que ter algum tipo de similaridade nesse processo, né, entre elas, entre essas forças. Então, quando falamos sobre o PMTix, que é a partícula fundamental, And they are energy packs. e essa partícula fundamental inicial, elas são pacotes de energia. And so they come in, first of all, different directions. Então elas vêm primeiramente de diferentes direções. They come in different sizes. Vêm em diferentes tamanhos. They come in different strengths.
vêm diferentes forças and they come in different personalities. e vêm também diferentes personalidades. And this is the variety that is the spice of life. E essa é a variedade que é o tempero da vida. But for the purposes of this discussion, we've identified them as Pack A, Pack B, and Pack C. Para o propósito dessa discussão aqui, nós dividimos em pacote A, pacote B e pacote C, which we're referencing to antimatter, dark matter, and matter. que nós estamos referenciando como antimatéria, matéria escura e matéria. And so which ones come together? It all depends on relationship. Então, como esses raios se unem, né? Tudo isso depende basicamente de relacionamento. So it looks like we're just drawing two PM ticks and they come together and they create a field of an x-axis and a y-axis. Então, como você vê aqui, parece que estamos desenhando um PM ticks, né? E quando eles se unem, você tem nós chamamos de eixo X, formação do eixo X e eixo Y. But energy keeps coming. It isn't just two. It's 2 plus, 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 as many as keep coming, as long as there is some kind of common relationship. Então, a energia continua vindo, né? Não são só duas que interagem e acabou ali. Continua surgindo, surgindo, surgindo. E isso vai até um ponto de nível de relacionamento que vai ter. Enquanto tiver a compatibilidade, vai ter essa interação. And furthermore, they don't just come from a couple of directions. They come from all different directions, all different parts of the universe. Então, não vem só de algumas direções, né? Ele vem de várias direções diferentes de todas as partes do universo, as forças. So when we look at those three packs, we said that they were representative of matter state, dark matter energy, and antimatter energy. Então, quando olhamos para esses três pacotes, nós falamos que eles são representados pelos três estados aqui, né? Que é a antimatéria, matéria escura e matéria. So what we try to show with this picture is that the energy level is different for all three. Estou tentando mostrar nessa imagem aqui que o nível de energia é diferente em cada uma delas. And there's a relationship between them. E tem uma relação entre eles. So the matter is the magnetical and the antimatter is gravitational. Então, a matéria ela é magnético e a antimatéria é gravitacional. And in between is the dark matter. Entre elas está a matéria escura. So on one side, the dark matter is interacting with the matter because it takes two to tangle. Então, de outro lado, a matéria escura está interagindo com a matéria. And on the other side, the dark matter is interacting with the antimatter. E, por outro lado, a matéria escura está interagindo com a antimatéria. Okay, so that's why there are two streams of energy in the dark matter, because it has to respond to both sides. Então, por isso que você vê duas linhas onduladas, né, na matéria escura, porque ela vai ter que interagir com ambos os lados. But honestly, that's a very, very simple way to describe the relationships. When the two forces come together, they build up not only the x-axis and the y-axis, but then they build up the z-axis. Então, isso ainda é uma forma muito crua e muito superficial de falar sobre essas interações, porque além do eixo X e eixo Y, o eixo X e eixo Y que foi formado, nós também temos que levar em consideração o eixo Z que está vindo aqui. And how they keep this energy in here is with a rotating field. E como que essa energia se mantém nesse espaço aqui é pelo campo rotatório. So if we understand that what we were looking at was the rays in the outer space, and they are energy packets. Se vemos que estamos vendo aqui nos raios, no espaço profundo, que esses raios são pacotes de energia. And they have different strengths and different personalities, and they come from different places. Eles têm diferentes forças, diferentes personalidades, estão vindo de diferentes localizações. So some of those will come into this new balanced position. When we have a balanced position of a magnetical gravitational, we call that a maggrav. Então vão vir de diferentes posições
de magnéticas e gravitacionais, né? Quando começa a ter essa interação entre esse campo magnético e gravitacional, chamamos isso de magrave. So all of these pictures that I'm showing you cannot see with your naked eye. Então, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, você não consegue ver com o olho nu. And so we are seeing that there were three energy levels: the matter, antimatter, and dark matter. And the combination of those three have created a rotating field. Então, vemos que temos três níveis de energia, que é a matéria escura, a matéria e a antimatéria, e a combinação dessas três energias geraram um campo rotatório. So this rotating field was created from the absorption of these PM ticks, or what we call rays, traveling through space. Então, esses campos rotatórios foram criados pelos PMTICs, que nós chamamos de raios que estão viajando pelo espaço. And before you can absorb, you have to emit. E antes de você poder absorver, você tem que emitir. And what is it that you absorb? You will be absorbing things that are, or energies that are compatible with the three force fields within the magrav. Então, o que você vai absorver? Você vai absorver energias que são compatíveis com os três níveis de forças que estão dentro desse campo já. And if only it was simple. So for the purposes of explanation, we can say, yeah, those are the three things that we look at. Então, pelo propósito da explicação, isso é muito simples, mas pelo propósito da explicação, vamos falar que tem esses três aqui. But it's a whole lot more complicated in there. And so there are different energy levels, and so different PM ticks are coming in. Mas é muito mais complexo do que isso, né? Tem diferentes níveis de energia, diferentes PMTICs que estão entrando constantemente aqui. So please remember, in order to keep this magrav going, energy has to come in, has to go around, and has to go out. And all the time, energy is in motion. Então, lembre-se, para você manter esse magrave aqui, você tem que ter energia indo, energia vindo, energia passando por ele, e a energia está sempre em movimento. And so there we are. We have the core component, the singularity, which is the gravitational aspect. So what you're looking at is a combination of a gravitational field. Então, você tem aqui o componente nuclear, aqui, vamos dizer assim, né? O núcleo o componente nuclear, que é o gravitacional, a singularidade, que é um conjunto de campos gravitacionais. But you do understand that to maintain this magrav position of this gravitational field, it has to have a balance between its magnetical and gravitational range. Você sabe que para você manter esse campo magrave aqui, desse campo gravitacional, você tem que ter um equilíbrio nesse alcance aqui desse campo gravitacional entre o campo magnético dele e gravitacional. Oh, perfect. Okay, so now we call the matter is non-tangible. The antimatter is the principal matter. And because the dark matter is working between the two, it is the transitional matter. Então temos a matéria, né, que é não tangível, a antimatéria, que é a matéria principal, e a matéria escura, que é a matéria de transição entre elas. And so that means the small m matter is now tangible matter. Então significa que a matéria com M minúsculo é agora matéria tangível. And the PM ticks that are flying around, we call them rays. Os PMT que estão voando por aí chamamos de raios diferentes. And still, everything is traveling at a different speed of light. E ainda assim, tudo está viajando em diferentes velocidades da luz. And so remember, when we looked at our core component and we take a side view, we can see that it's kind of like a star formation. Então, quando vemos nosso componente nuclear, né, isso é uma visão de lado dele, percebemos que temos uma formação estelar aqui. So as we absorb these energies into this field, and because of the star formation being a higher gravitational energy, we create a plasma. Então, quando começamos a absorver campos
aqui dentro desse alcance, desse campo aqui, dentro desse magravio, você começa a ter interação e temos a formação de um plasma. And so we see inside the plasma, we have one of the fundamental components is hydrogen. Então você vê dentro do plasma, um dos componentes fundamentais é energia. And when we look at inside the hydrogen, it has an electron and a proton, where the proton is bigger. Quando olhamos dentro do hidrogênio, temos um elétron e um próton, onde o próton é maior. And as you can see, the substructure, which was created for the electron and the proton, both of which consist of matter, antimatter, and dark matter. E você vê a subestrutura tanto do elétron quanto do próton, ambos consistem de matéria, antimatéria e matéria escura. So what we're saying is that the proton has absorbed more energy than the electron. Então falamos que o próton absorveu mais energia do que o elétron. And so that makes the proton gravitational and the electron magnetical. Isso faz o próton gravitacional e o elétron magnético. Well, this is great. Now we know which way the energy is flowing. So the electron is magnetical, the proton is gravitational. Bom, isso é ótimo. Agora sabemos para onde a energia está fluindo, né? O elétron é magnético e o próton é gravitacional. But there is something that is attracting the two together. So they don't keep repelling, they are attracting with this infinity loop. Mas tem algo que mantém eles juntos, né? Então eles não estão só repelindo, eles estão o tempo todo interagindo, que é o que nós chamamos de esse loop infinito que vocês veem. So although the proton is higher and it's feeding the electron, the energy has to come back from the electron to the proton via the pathway of the infinity loop. Então mesmo o próton sendo mais forte, ele está dando energia para o elétron, essa energia vai ter que voltar para o próton. E é isso que nós chamamos de energia de dar e receber do loop infinito. And again, I must remind you, everything that you're looking at here is not visible with the naked eye. Eu tenho que lembrar vocês que tudo que vocês estão vendo aqui não é visível a olho nu. But when two forces come together, there's an interaction point. Mas quando duas forças se unem, tem um ponto de interação. And we create another reaction point there. E cria um outro ponto de reação lá. And that will be a plasmatic interaction. E essa vai ser uma interação plasmática. Okay, so the basic plasma rule is the higher strength feeds the weaker strength. Então a regra básica do plasma é o mais forte alimenta o mais fraco. And so the determination of the higher to the weaker is how much energy is absorbed into the maggrav condition. Então a energia da combinação do mais fraco com o mais forte é o quanto de energia vai ser absorvida nessa condição plasmática. So you see, when we looked at the plasma states, and in conventional science, we are preoccupied with the small m matter state. Então, quando olhamos para os estados de plasma, né, na ciência convencional, estamos preocupados apenas com o estado material com M minúsculo. So in the previous classes, we learned that we have nanostate and GaN state and plasma state, which are all higher energy states. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que temos o estado nano, o estado de GaNs, o estado plasma, que são todos os estados mais elevados. And we learned that in between each state is a transfer state, a transfer energy state, which is also getting stronger and stronger and stronger as it goes down the line. Nós sabemos que aprendemos também que entre cada um desses estados de plasma, temos o estado de transferência de energia, que fica cada vez mais forte, mais forte, mais forte, quanto mais tem essa transferência de energia. If there is more energy, then there's more absorption. Se tem mais energia, tem mais absorção. And if there's more absorption, then that becomes gravitational. Se tem mais absorção, aquilo se torna gravitacional. So the plasma state is actually gravitational and the matter state is magnetical.
Então, o estado de plasma, na verdade, é gravitacional e o estado material é magnético. And because on the Earth's range, for us, the ground is gravitational and the sky is magnetical. Por causa do alcance da Terra que nós temos aqui, né? O céu é magnético e a Terra é gravitacional. So if we are plasma beings and our energy is going from the physical to the plasma state, then we become gravitational. Então, se nós somos seres de plasma, nossa energia está indo do estado físico para o estado de plasma, nós nos tornamos gravitacionais. And if we are gravitational and the ground of the Earth is gravitational, two like poles will repel. Então, se você se torna gravitacional e a Terra também é gravitacional, tá, o que você está, você vai ter que perceber que os dois polos vão naturalmente repelir um do outro. So we've come to a crisis point. You are sitting on a chair, you're not sitting on the ceiling. Então, viemos agora para um ponto crítico, né? Você está sentado na cadeira, no chão, não no teto. So the Earth is the range of our operation here between the ground and the sky. Então, a Terra é nosso alcance de operação aqui, entre o solo e o céu. But our body is plasmatic, and the range is between our soul and our skin. Mas o corpo é plasmático e o alcance é entre nossa alma e nossa pele. So for all of us who want to take our physicality and try and find our spirituality or find our soul or whatever, we are upside down. Então, para todos vocês que estão na fisicalidade e querem achar sua espiritualidade ou sua alma ou o que for que seja, você entende agora que estamos de cabeça para baixo. The dynamic plasma is the gravitational, and that is in our soul. O plasma dinâmico é gravitacional e esta é a nossa alma. And our skin is the small m matter state, and that is magnetical. E nossa pele é a matéria com M minúsculo e este é magnético. So because our magnetical energy is attracted to the gravitational energy of the Earth, that's why we walk on the ground. Então, porque o nosso magnético, porque nós somos mais magnéticos, nós temos a Terra que é gravitacional, ela é atraída para a Terra, é por isso que nós andamos no chão, não no teto. So we are not physical beings trying to figure out how life is operating. We got it all backwards. Então, nós somos seres físicos tentando entender como a vida opera, né? Então, começamos tudo de trás para frente a coisa. We have to transcend the various ranges. We are plasma beings to begin with. Nós temos que transcender esses alcances, né? Então, para início de conversa, temos que começar falando que nós somos seres de plasma. So if we want to give plasma energy, we get love, compassion, courage, things you cannot put in a bag and things you cannot measure. Então, se você quer falar sobre como um ser de plasma, como a energia do plasma, temos que falar sobre amor, coragem, ética, moralidade, coragem. E são coisas que você não pode medir, você não pode colocar dentro da sua mochila. And what do we say when we talk about the manifestation? Will it manifest into the physicality? E o que nós falamos quando falamos sobre a manifestação, né? Será que isso de fato vai manifestar na fisicalidade? Not necessarily. Não necessariamente. So it all depends on the susceptibility. Tudo depende da suscetibilidade. So on the left-hand side, I'm looking from the top down into a cup of life, and I have Gans at the bottom, and you can see that it's starting to put an impression of a rotating field. Então você vê no seu lado esquerdo, né, um copo que está sendo visto de cima e você percebe que a formação na base dele é de Gans e tem esse campo rotatório. So that Gans in there is something. Então esse Gans ali é algo.
But if I look at the one on the right, I look at it, there's a hole in the middle. Mas o que eu estou olhando para quando eu olho para o do lado direito, tem buraco no centro. And so we can see that there's nothing there. Então você pode ver que não tem nada ali. So we know that nothing is nothing. So there has to be something there because there's a hole there. Where did it come from? Então nós sabemos que nada é nada, né? Então tem que ter algo ali, mas de onde veio aquilo ali? So something is always something. It's just something as opposed to being something else. Então algo é sempre algo, né? Só que algo é sempre oposto a uma outra coisa. Let's look at a reactor that is a dynamic plasma reactor that's been operating for 3 years. We'll look at the cup from the top down on the left-hand side. Então vamos ver um reator que já está funcionando há mais de 3 anos agora, né? Então vemos a primeira foto dele de cima para baixo. We see a perfect Gantt ring in the bottom of the cup. On the right-hand side, you can see the side view. You can see the glass of the bottle right through the Gantt. Então, do lado esquerdo você pode ver claramente, né, um gancho formado em forma de anel, né? Do lado direito você vê essa mesma imagem de lado e você vê esse anel de gancho formado. Okay, so now this amazing picture, it shows you a physical glass. Então agora essa imagem fantástica mostra um copo físico. We see Gantt in the glass. Nós vemos ganhos no copo. We see a hole in the Gantt. Nós vemos buraco no gancho. And I can tell you that the energy flows 7 meters out from the center of the cup. E eu posso dizer que a energia flui 7 metros para fora do centro do copo. What you're looking at in the same range that is on this earth, you are looking at 4 different plasma fields: matter state, Gantt state, plasma state, and dynamic plasma state. Então, o que eu posso dizer é que no alcance deste planeta Terra aqui você está olhando para 4 diferentes estados de plasma. Um estado material, estado de ganhos, do plasma e estado dinâmico do plasma. And the glass, you can see it. The Gantt, you can see it. But the plasma, the whole, you can't see it. And definitely the dynamic plasma field around the glass, you can't see it. Então, o copo você pode ver, o ganho você pode ver, mas o plasma, o estado de plasma, você não consegue ver, e o plasma dinâmico em volta do copo você também não consegue ver. So this is what's going on, and it could be in your kitchen or in your garage, but you know what? There's a whole big universe out there. Então, é isso que está acontecendo nos seus copos, né? Seja na sua cozinha, na sua garagem, mas sabe de uma coisa? Tem um universo muito maior lá fora. And energy is always being emitted, and energy is always being absorbed. Energia sempre foi emitida e energia sempre também foi absorvida. And our little tiny planet, that little red dot in man's universe in the bottom right-hand corner, that's us. Então, esse pequeno ponto vermelho aqui do lado direito que vocês veem, que é bem pequeno, somos nós. So clearly you can see that we're not absorbing as much energy as the rest of the universe. Então, claramente, você pode ver que não estamos absorvendo tanta energia como o resto do universo está. And so now we understand how energy is created because the maggrav is absorbing energy. Então, agora entendemos como a energia é criada porque o maggrav está absorvendo energia. And where is this energy coming from at different speeds of light? De onde vem essa energia a diferentes velocidades da luz? And then we have the creation. We talked about the hydrogen. One is bigger, the proton was bigger, the electron was smaller.
E temos falando aqui sobre energia, né, sobre hidrogênio, por exemplo, né, que nós temos um próton e um elétron, onde um próton é maior e o elétron é menor. So when you look at the cover of book number 3, we have the sister universe, which is very large, and then you have our universe, which is very tiny. Então, se você olhar para a capa do livro número 3 do Sr. Keshe, você vai perceber que temos o universo irmã, né, que é muito maior, e o nosso universo que é bem pequeno. And we are on the planet here in this range as our own magravs. E nós estamos aqui neste planeta, neste alcance desse planeta, com o nosso próprio magrave. And our key point is our soul. Nosso ponto-chave é a nossa alma. And the energy that our soul has absorbed has come from somewhere, from some source. E a energia que nossa alma absorveu veio de alguma fonte, de algum ponto. And so when you have two, then you have to have a link. Então, quando você tem dois, você tem que ter um link. And so I said, okay, well, on this planet, are we backwards or are we upside down? Então, eu falei, ok, nesse planeta aqui, nós estamos de frente, de trás para frente ou de cabeça para baixo? In space, we are either magnetical or gravitational. No espaço, não somos nem magnéticos nem gravitacionais. And so when you're looking at the plasma energy, and in this particular picture, you cannot see the energy, how it's flowing. Então, quando você olha para esses campos, né, você, como é nessa imagem, vocês estão vendo, você não consegue ver a energia fluindo. But now if you can imagine, the x-axis is rotating, the y-axis is the poles, and the z-axis is the field strength. Mas agora, se você puder ligar isso, né, o eixo X seria o campo rotatório, o eixo Y, os polos, e o eixo Z é o que faz o movimento. Okay, and the other thing is, we can flip these poles around. Então, outro ponto é, nós podemos virar esses polos de cabeça para baixo. And so this is a good thing, because when we have two similar poles, they repel each other. Então, isso é a coisa boa, porque quando temos dois polos iguais, eles repelem. So that's why we had to change our understanding so that we have an attraction. Então, por isso, temos que mudar nosso entendimento, que aí vamos ter a atração. And so with this attraction, we have two fields that are absorbing energy back and forth along the infinity loop. Então, com essa atração, temos dois campos que estão absorvendo e repelindo energia nesse loop infinito. And so the top pole is rotating and the bottom pole is rotating, and we call these hemispheres. Então, o polo no topo está rotacionando e o polo abaixo também está rotacionando. Nós chamamos isso de hemisférios. And so I am in the northern hemisphere and I'm rotating one way, and you're in the southern hemisphere and you're rotating another way. Então, eu estou no hemisfério norte, estou rotacionando de uma forma, de um lado, e vocês estão no hemisfério sul e fazem a rotação para o outro lado. And then, of course, now we have a balance between these two fields, and so that creates a maggrav. Então, agora temos um equilíbrio entre esses dois campos, e isso, claro, gera um magrave. And I'm sorry to say, we are in the North Pole here, we're right side up, and you in the South Pole are upside down. Então, me desculpe falar isso, mas nós estamos no Polo Norte aqui, estamos na posição, vamos dizer assim, ereta, reta, não de cabeça, e vocês aí no sul estão de cabeça para baixo. I just need a minute. Ok. O Alex só precisa de um minuto, ele já volta. E lembrando, enquanto o Alex está fora, que se quem tiver perguntas, né, mais uma vez, pode colocar no chat ou no Q&A, que a gente vai fazer o possível para poder fazer as perguntas da aula. Se a gente não fizer, a gente coloca, a gente anota para poder estar
fazendo numa outra oportunidade. So just remind people, Alex asked for a minute. If you have questions, please put on the chat or in the Q&A, and we'll try to put your questions at the end of this teaching. But if we don't make the question at the end of the teaching, we can gather these questions to put in another occasion. Thank you very much. So all kidding aside, I know you're not upside down because you're sitting in a chair. You're not sitting on the ceiling. So what that means is that we are looking at a rotating plasma. Então, estou brincando com vocês. Claro que vocês não estão de cabeça para baixo, porque vocês não estão sentados no teto, mas estão sentados no chão, na cadeira, tá? Mas o que nós estamos tentando procurar aqui é um plasma rotacional. So the center of the plasma is gravitational. The outside of the plasma is magnetical. Então, o centro do plasma é gravitacional e fora do plasma é magnético. But what you'll notice from this picture is that depending on the range, whether it's near the ground or near the sky, there are different rotating fields. Então, o que vocês estão olhando essa imagem é que depende do alcance, né? Se está mais próximo da Terra ou mais próximo do céu, e você tem campos rotacionais diferentes. So if we move across these fields, that is transition. Então, se movermos por esses campos, isso é a transição. But if we follow the path around in a rotating manner, that is transmission. E se rotacionamos o campo em volta, né? Isso é a transmissão. But if we go outside of this, then we're in a dynamic plasma condition. Mas se formos fora desse alcance, nós estamos numa condição de plasma dinâmico, perdão. Let's just look at what's happening within these individual ranges, and we're just going to take a slice out. Então vamos só olhar para o que está acontecendo para esses alcances individuais aqui. So each of these fields that are rotating, they actually have a relationship with another field. Então, cada um desses campos que estão rotacionando, eles têm uma relação com outro campo. So each rotating field is at a certain energy level. Então, cada campo rotatório está num certo nível de energia. So I didn't say energy state. These are all in the same energy state. They're in the same plasma state, but at different energy levels. Eu digo aqui que todos estão no mesmo estado de plasma, mas em diferentes níveis de energia. And the relationship between each of these levels is gravitational or magnetical. It all depends on the relationship. Então, a relação entre esses campos aqui é magnético ou gravitacional. Tudo depende da relação que se existe aqui. And the other thing I want you to notice is that there's a gap between the fields. E outra coisa que eu quero que você note é que tem uma lacuna entre os campos. Just like we talked about the gap between in the nanolayers. Da mesma forma que falamos que tem as lacunas entre as nanocamadas. So it is possible for the energy to transfer from each level to each level. Então é possível a energia transferir de um nível para outro. So you know that because you can climb a mountain, you can dive under the water, or you can fly in a plane. Você sabe disso porque você pode escalar uma montanha, você pode nadar no fundo do mar ou você pode viajar de avião também. You're still within the range on this planet between the ground and the sky. Você ainda está no alcance desse planeta entre o céu, a terra e o céu. And you are still operating with the range that you are between your soul and your skin. Você ainda está operando no alcance entre você, entre a sua alma e sua pele. And so this is and how you're moving is based on the substructure of the antimatter, dark matter, and matter. Como você está se movendo é dependente da subestrutura, que é a antimatéria, matéria escura e matéria. And how you move through these levels is totally dependent
on the energy being absorbed. Como você se move nesses níveis de energia é totalmente dependente de como a energia está sendo absorvida. And you know, because the more energy that you have, the heavier it is. Você sabe que quanto mais pesada a energia que você tem, quanto maior a energia que você tem, mais pesada ela é. And the heavier it is, the more gravitational it is. Quanto mais pesada é, mais gravitacional é também. And so that leads us to that saying, the bigger they are, the harder they fall. Isso leva para aquele ditado, né? Quanto maior a queda, maior é o... E agora fugiu o ditado, se alguém puder me lembrar. Alguém escreve para mim, mas vocês entenderam. Well, you see, and that is because there's different kinds of absorption. Então você vê que são diferentes tipos de absorção. Some people are into self-absorption. They become self-centered and they become like egomaniacs. Então algumas pessoas são auto-absorvedoras, né? Elas são autocentradas e egomaníacas. And then others, they just shield everything off. They don't want to absorb anything. Totally antisocial. E outras são como formam barreiras em volta de si, né? Totalmente não absorvem nada e são antissociais. And then some people are not only interactive, but they're also interdimensional. E algumas pessoas não só não interatíveis, não interagem uma com as outras, mas também são interdimensionais. So when you start choosing dimensions, that the lowest dimension is the Trinity. Então, quando você começa a escolher dimensões, a dimensão mais baixa que existe é a Trindade. So I have the three magnets on the left. They are all facing the same way. I push them as close as possible together. And so the gap is repulsion. Então, eu tenho três ímãs aqui. Quando eu coloquei o mais próximo, que eu tentei colocar na figura esquerda, e eles fizeram essa repulsão, que é essa lacuna que tem entre eles. So the one on the right, I only flipped one pole and I got attraction. E na figura da direita, eu só virei um desses ímãs de cabeça para baixo. E aí eu tive atração. And I can tell you that when I flipped this pole, there was no ice age. I didn't have a tsunami, and we didn't have a whole lot of thunder and lightning. E eu vou te falar uma coisa, né? Quando eu virei esses polos, modifiquei esses polos, eu não tive tsunami, não tive nenhuma era do gelo, nem nada do tipo, né? Por ter mudado esses polos. Yeah, it was all very graceful, and I think you can see that the structure of the magnets on the right is kind of like water, 2 hydrogens and 1 oxygen. Então você pode ver que a estrutura do lado direito, né, desses ímãs, né, é como se fosse água, né, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. So we can see the magnets. We can't see the fields. We can't see the fields of repulsion and attraction. And you know what else we can't see? We can't see the rotating field. Então você pode perceber que tudo é interação, né, e você vê que nós não podemos ver, na verdade, esses campos rotatórios, que não podemos ver nada disso. So all things are in combination. So we know that 2 of them are repelling. So that means they're rotating in the same direction. Então tudo está em combinação, né? Sabemos que 2 estão repelindo, então sabemos que esses 2 estão rotacionando na mesma direção. And the third one is rotating in the opposite direction. E o terceiro está rotacionando na direção oposta. So the opposite poles attract and the similar poles repel. Então os polos opostos atraem e polos similares repelem. Yeah, but all 3 together are in a balanced position and they create a magnet. Mas todos os 3 juntos estão numa posição equilibrada, então eles criam uma grávida. So the thing is, when these 2 poles at the top are rotating in the same direction, they cause friction. Então quando esses polos estão rotacionando na mesma direção, eles causam fricção.
And so if we look at a plasma picture, which you can't see with the naked eye, Se você ver uma imagem do plasma, né, que você não pode ver a olho nu, and so this is a basic construct of singularity and all things work in combination. isso é uma construção básica de singularidade de todas as coisas trabalhando em combinação. So if we have two fields rotating the same direction and we have friction, we create rays. Se temos dois campos rotacionando na mesma direção, eles criam essa fricção, nós criamos os raios. And depending on the environment, these rays may diverge, like we have in small m matter state friction. E dependendo como são esses raios, eles podem divergir para uma fricção para se tornar matéria com M minúsculo. Or they may converge like it happens in plasma friction. Eles podem convergir como acontece na fricção de plasma. And through the North Poles, we have emission. E através dos polos norte nós temos emissão. And at the same time, and this is all, by the way, everything is done at light speed, okay? But we're not saying what the speed is. E aí vamos falar aqui que tudo isso está sendo feito na velocidade da luz, mas não falamos qual é a velocidade essa. And then, of course, when the energy is going out, then we can absorb in on the z-axis. So that is absorption. Então é claro que quando a energia está indo para fora, nós podemos absorver pelo eixo Z. Então isso é absorção. We can absorb the rays. Podemos absorver os raios. We can absorb the emissions. Podemos absorver as emissões. And we can absorb the energy coming from other plasma fields. E podemos receber a energia vindo de outros campos de plasma. And this is all done at light speed. E tudo isso feito à velocidade da luz. And then we've seen in the picture that, we have different rotating fields within the plasma field. E vemos na imagem que temos diferentes campos rotatórios que têm a ver com os campos de plasma. And so when two poles come together and they are rotating, if there is something in common, the fields will come together. Então, se tem dois polos rotacionando e se tiver algo em comum entre eles, os dois campos vão se juntar. But they will only come together so much because like poles repel. E eles só se unem, na verdade, porque polos opostos repelem. Repelem não se unem. So the attraction is exclusively on the field level. Então a atração é no nível de campo apenas. But the field strength, the energy, the personality is different for everybody. Different fields have different energies. Mas o campo de força, a energia e a personalidade é diferente para todos, né? Diferentes campos para cada um. So these two here are kind of similar, but the one on the left has a blue in it and the other one has two reds. So, but everything else is pretty well the same. So there's an attraction. Então você vê que o lado esquerdo tem uma linha azul ali, o outro tem duas vermelhas, mas tem só essa diferença, mas basicamente tudo parecido com eles, então isso seria uma atração que vai acontecer. So what would be really easy if the blue turned to red in what we would call adaptation. It would adapt to the environment. E o que seria muito interessante é quando o azul se torna vermelho, que se torna o que nós chamamos de adaptação, que se adapta ao ambiente novo. And so when they adapt, they can assimilate together and act as one. E quando eles se adaptam, eles podem se assimilar um com o outro e se tornar um. Yeah. And so they will absorb the energy into each other and the two will work as one. Então eles vão absorver energias um para o outro e os dois vão trabalhar como um só. However, maybe the one doesn't want to change and it changes the whole personality
of the reaction. So now you have a mutation. Porém, pode ser que um deles não queira mudar. Aí você muda toda a reação do ambiente. Isso nós chamamos de mutação. Or we can abandon this energy level, add the two together, and we can elevate to a higher energy state. Mas podemos abandonar isso e combinar os dois juntos. E isso leva para um nível mais elevado, um estado mais elevado. So by changing the field, we change the rules of the game. And when we come up into a higher energy state, we become, how shall we say, we become more skillful. Então, quando mudamos os campos, mudamos todo o jogo, como ele funciona, né? Então, quando vamos para um estado mais elevado, aqui nós ficamos mais habilidosos, vamos dizer assim. Beautiful. So this is how we finally built up the picture, where we have, by changing our point of view and understanding that we are plasma beings, so we have a soul. Então, aqui nós montamos a imagem, né? Nós, percebendo agora que somos seres de plasma, nós temos a alma. And we came to this planet and we're working in this range in a physical body, and that body has a soul. E viemos para esse planeta, estamos trabalhando no alcance desse planeta e temos um corpo físico e esse corpo tem uma alma. And we know that the GANS is a lie detector, a love detector. So both the GANS and the nano have emotional transmission capability. Então sabemos que o GANS é um detector de mentiras, um detector de amor também. Então sabemos que o GANS em si, o plasma, ele tem essa interação a nível emocional. So everything that we see with our body and with the earth is everything in small m matter state. Então, tudo que vemos no nosso corpo e na Terra está no estado com material com M minúsculo. But that small m matter state is not the same in every country, in every range on this planet. It all depends on the environment. Mas esse estado material com M minúsculo não é o mesmo em todo o país, em todos os ambientes. Tudo depende, na verdade, do ambiente que ele está. And for most of us at this point in time, our visible reality is within the range on this planet. E para nós, nesse momento do tempo agora, a nossa realidade visível, que nós chamamos. The Keshe Foundation Spaceship Institute is offering the opportunity to change the environment there as well. O Instituto Espacial da Fundação Keshe está oferecendo oportunidade para se mudar o ambiente também. So we'll talk about that in other classes. Então vamos falar sobre isso em outras aulas. Okay, so whether it's in this range on this planet or some other place, there are basic plasma rules where energy states are changing by at least an order of magnitude. Então, seja nesse planeta ou em outro, nós sempre temos as mesmas regras de plasma, né? E essas energias que estão ou aqui ou em outro planeta são estados de energias que aumentam ao menos uma ordem de magnitude. So the higher state always feeds the lower state. Então, o estado mais elevado alimenta o mais baixo, mais fraco. So the key word is feed. Então, a palavra-chave aqui é velocidade. So if the higher is feeding the lower has to absorb the energy. Então, perdão, não é velocidade a palavra, eu traduzi errado, é alimentação. Então, se o mais elevado está alimentando o mais fraco vai ter que receber essa energia. So when it drops down into the lower state, that is called manifestation. Então, quando vai para o estado mais baixo, mais baixo, nós chamamos de manifestação isso. And then, by the way, energy states can manifest and change. E esses estados eles podem se manifestar ou podem modificar também. So if we absorb the energy and add it, that's called natural creation. Então, se absorvermos energias e adicionarmos, nós chamamos de criação natural isso. But if we lower the energy and through manifestation, that is called natural decay. Mas se
diminuímos a energia e modificamos essa energia, nós chamamos de um decaimento natural. But if we stay at one energy state and we transfer energy by emitting and absorbing, then we become non-consuming or working like a catalytic. Mas se estamos no estado de energia que estamos absorvendo e recebendo, né, nós ficamos num movimento que é não consumista, ou que chamamos de catalítico. And then when you're working in a higher energy state, like with your soul, the way you transfer energy is also higher than it is in the physical small m matter state by many orders of magnitude. Então, se você trabalha num nível que é do seu estado de plasma, da sua alma, vamos dizer assim, né, ela é mas muito maior do que o estado material que é minúsculo por muitas ordens de magnitude. Okay, so the two characteristics of plasma, it absorbs fields and it is a barrier of fields. Ok, então as duas características do plasma, que absorve campos e é uma barreira de campos. So the barrier is the magnetical gravitational boundary, and the field in between is where you do the absorption. Então a barreira é a fronteira que são os limites que você coloca nesse plasma, né? E o plasma que está entre essa barreira é o que chamamos de absorção. But there's one big difference with the plasma. It is bound to the ethos of the universe. Mas tem uma coisa muito importante e crucial no plasma, né? Que ele está atrelado ao ethos do universo. Okay, so as we summarize these rules, we say the higher strength feeds the weaker strength, or the higher strength allows the weaker strength to absorb energy. Então, para fazermos um resumo dessas regras aqui, né? Sabemos que o mais fraco, ele absorve, ele pega do mais forte, né? Ou vamos dizer que o mais fraco se permite receber do mais forte. So before the magnetical can absorb the energy, it has to give. Então, antes do magnético receber energia, ele tem que dar. And before the gravitational can absorb energy from other locations, it has to give to the magnetic. E antes do gravitacional dar energia para outras localidades, tem que receber também. So this has created a balanced field where the energy not only goes from the gravitational to the magnetical and back, E esse é o processo que vocês podem ver aqui, que a energia não só vai do gravitação magnético e volta para ele, não é só assim. but the magnetical gives to somewhere and the gravitational takes from somewhere. Mas o magnético também dá para algum lugar e o gravitacional recebe de algum lugar. And as plasma scientists, this is how we play with the plasma, because plasma is interacting with all things in combination. Então, como cientista do plasma, é assim que estamos trabalhando e interagindo, porque o plasma trabalha com todas as coisas em interação. And the magnetical is pushing, the gravitational is pulling along this infinity loop. Então, o magnético está empurrando, o gravitacional está puxando, e nesse loop infinito. And when we find a balance on this infinity loop, then we have a MAGRAV condition. E quando nós temos esse equilíbrio no loop infinito, nós temos uma condição grave. And so here are all the substructures that we start to build within the MAGRAV condition. Então, aqui estão todas as subestruturas que começamos a montar na condição grave. So two forces come together like energy packs, and then they start to interact. Então, duas forças se unem como um pacote de energia, então elas começam a interagir. And when we get the balance with the antimatter, dark matter, and matter, we create a MAGRAV field. Então, quando temos equilíbrio entre a matéria, antimatéria e matéria escura, nós criamos o campo grave. And so there's a small amount of tangible matter, which we call the small m matter. Então, temos um montante bem pequeno de matéria tangível, que nós chamamos de matéria com M minúsculo. And everything else is non-tangible, from the PM ticks, which are the rays, the capital M matter, which is non-tangible, the antimatter, which is principal, and the dark matter, which is transitional. E todo o resto é não tangível, né? Desde os PM-TICs, que são os raios primordiais,
até a matéria com M maiúscula, que não é tangível, a antimatéria, que é a matéria principal, e a matéria escura, que é a matéria transicional. And the huge difference, the huge problem that we've had with the science is the limitation of the speed of light. And now we know that we can do this at different speeds of light. O grande problema que nós temos na ciência atual é que nós não temos diferentes velocidades da luz, temos só uma velocidade da luz. E agora sabemos que podemos trabalhar com diferentes velocidades da luz. So, really long story, very simple. Plasma science is all about the magnetical fields of attraction and repulsion. Então, uma longa história para algo muito simples, né? O campo de plasma tem a ver apenas com campos de atração e repulsão. And when the energy comes together and is attracted together, it creates a magnetical field. Então, quando as energias se unem, se cria um campo magnético. And as the energy is absorbed in this field, it creates a gravitational field. Quando a energia é absorvida nesse campo, cria um campo gravitacional. And then it creates a maggrav condition because the magnetical is giving and the gravitational is taking. E cria uma condição magrável porque o magnético está dando e o gravitacional está pegando. And so the energy that is in motion, the magnetical is emitting and the gravitational is absorbing. Então a energia está em movimento, o magnético está dando e o gravitacional está absorvendo. But not to itself. Energy is in motion, it is emitting somewhere and it is absorbed from somewhere. Mas lembrando sempre que a energia está em movimento, né? Ela está pegando de algum lugar e está dando para algum lugar. So when we look at the cups of life, the first thing we look at and we see the wires and we say, okay, we understand how this works maybe. Então, quando olhamos para os copos da vida, a primeira coisa que nós vemos são os fios, né? E pensamos, acho que a gente entendeu como isso funciona mais ou menos. But we don't work with that in the plasma because this is the small m matter state physical world. Mas não trabalhamos isso com plasma, né? Porque esse é o estado material com M minúsculo apenas. When we look inside the cups of life, we look at the absorption of energy and the energy in motion. Quando olhamos para os copos da vida, olhamos para a absorção da energia e para a energia em movimento. So the difference, the order of magnitude difference between the nano-coated coil in the center and the zinc plate on the left and the copper coil on the right has created two energy fields. Então, a diferença de ordem de magnitude entre eles e a interação entre a placa do lado esquerdo, o nano revestido no centro e o cobre na ponta, cria dois campos diferentes. So if the plate and if the coil is small m matter state, and then the nanocoat is in nano state, where does the GaNs come from? Então, se a placa e o fio de cobre na ponta estão em estado material e o cobre do centro está em estado nano, da onde vêm esses campos? So the nanocoil is an order of magnitude stronger than the plate, and the GaNs is an order of magnitude stronger than the nanocoil. There is not enough energy in the cup to bring in the GaNs when you add the plate and the nanocoil, is it? Então, você tem o material do revestido que é uma ordem de magnitude maior do que a placa de zinco e o fio de cobre, e você tem o estado de GaNs, que é uma ordem de magnitude maior do que o estado de nano, que é o fio de cobre nano. Então, se você parar para pensar o que realmente fez de fato esses GaNs surgirem aqui. So we have created a zinc GaNs and a copper GaNs, and that was created from the absorption of energy from the atmosphere. E isso, de fato, tendo só esses materiais aqui, não é possível só isso criar GaNs, certo? Então, a criação do GaN de zinco e GaN de cobre que nós temos nesse copo é feito pela absorção dos campos que estão fora do copo também, por esse material nano e pela interação dos campos. A few weeks ago, we talked about the neutron math and the problems with that
it didn't balance. Well, this is what the same thing is happening here. It doesn't balance unless you take into account the absorption of the energy from the environment. Então, semana passada falamos sobre a matemática do nêutron, né? Então, você percebe que isso, se vocês ficamos presos só nisso, não vai acontecer muita coisa, porque sempre tem que levar em consideração a produção que acontece no copo, o ambiente à nossa volta. And inside this cup of life, I have zinc and I have copper. Now, you're telling me that I'm getting CO2 GANs. Então, nesse copo aqui, você tem zinco e tem cobre, mas agora você me diz que eu tenho ganhos de CO2 aqui como? So the CO2 GANs manifest by absorbing the energy the same way from the environment. Então, o ganho de CO2 ele é manifestado absorvendo a energia da mesma forma, do ambiente. And now we are creating a pattern where we can absorb even more energy. So what happens now? We get amino acid and more water. Então, criamos o padrão aqui que podemos absorver mais energia ainda. Então, o que acontece? Nós temos o aminoácido e mais água. All of this energy coming into this cup is coming through absorption. That's the topic today. Absorption of energy from the universe. Então, tudo que está vindo para esse copo e aparecendo nesse copo vem por causa da absorção. E esse foi o tema da aula de hoje. Toda a absorção que acontece que vem do universo. And because we have two cups, now we have another relationship. One is emotional with the zinc plate and one is physical with the copper plate. Então, porque temos dois copos, temos uma outra relação aqui, porque um é emocional com a placa de zinco e o outro é físico com a placa de cobre. And the same thing happens within the cups. But now the personality of the cups themselves takes on a role where the emotional is the gravitational taker and the physical is the magnetical giver. Então, o mesmo papel acontece aqui nos copos, né? Onde o emocional, que é o seu lado esquerdo, é o gravitacional, que pega, e o direito é o que é o físico, que é o magnético, que dá. And from here, we create a magnetical field. E daqui nós criamos um campo magnético. And then we create a gravitational field. Então, criamos um campo gravitacional. And we introduced the cup of soul, and it created a magnetical field. Introduzimos o copo da alma, que cria um copo magnético. And the interaction of all the cups created individual gravitational fields. A interação de todos os copos cria uma interação individual de campos magnéticos. And each cup has a soul. E cada copo tem uma alma. And the field strength of the souls in all three cups created a soul in the totality of these three cups. E a interação das três almas dos copos cria a alma da totalidade que está no centro desses copos. And if we're following the Knowledge Seekers workshops, we know that there are more cups coming. E se você está acompanhando os ensinamentos do Sr. Keshe quinta-feira, o workshop de Buscadores de Conhecimento, sabemos que tem mais copos por vir aí. But the purpose of this is to understand what is gravitational, what is magnetical, where is the absorption coming to. O propósito disso é entender qual que é gravitacional e qual que é magnético, e onde está vindo a absorção aqui. The stairway to heaven that we're all looking at is within our soul, and our soul is within us. Então, a escada para o paraíso, na verdade, está indo para a nossa alma, e a alma, na verdade, não está lá em cima, está dentro de nós. And our soul is plasmatic. You cannot touch it, you cannot see it, but you can sense it. E nossa alma é plasmática, você não pode tocar, você não pode ver, mas você pode senti-lo. And the matter state is physical. You can touch it and you can see it. O estado material é físico, você pode tocar, você pode ver.
But as you can see by the picture of these fields that are being absorbed, the plasma field is bigger than the physical field. Como você pode ver pelas imagens aqui que representam bem isso, né? O campo de plasma é maior do que o campo físico. So I said, well, wait a second, that's a physical field? Yes. In order to manifest the physical field, you have to have a plasmatic substrate. Então, você para pensar, esse é um campo físico? Sim, é um campo físico. E para você manifestar esse campo físico, você tem que ter um substrato plasmático invisível. So both the capital M matter state has a plasma field, the small m matter state has a plasma field. The difference is the small m matter state has also manifest into a physical state. Então, o estado material com M minúsculo tem plasma. E o estado material com M maiúsculo também é plasma. Só que a diferença é que o estado material com M minúsculo manifestou estado físico. So if someone asks you, well, can you tell me what plasma is? And they give you 30 seconds, sure, just say, plasma is a kind of energy state. Então, se alguém te perguntar o que é plasma, te terem só 30 segundos para você explicar, você pode falar, plasma é um tipo de estado de energia. And you don't have to get too complicated, but this is really important. If we want to understand how the energy is flowing in the universe, we have to understand ethics. Então, eu sei que pode ser um pouco complicado agora de entender isso, mas eu tenho que entrar nisso, porque se você quiser entender como a energia flui no universo, você tem que entender sobre ética. We broke the limitations of the barrier of the speed of light. Nós quebramos a limitação da barreira da velocidade da luz. We understood the limitation of the absorption of the energies in the periodic table of elements. Entendemos a absorção da tabela periódica de elementos que nós temos hoje. But the big thing now, what we really have to understand is how we absorb energy when we entertain the ethics, which involves morality, compassion, and courage. Mas o grande ponto aqui é como é que nós absorvemos a energia mantendo a ética, que envolve coragem, compaixão e moralidade. Because this is the essence of creation. And when you are creating, you are absorbing energy, you have to ask yourself the question, what am I creating? Porque essa é a essência da criação. E quando você está absorvendo, você tem que se perguntar, o que é que eu estou criando? And if I'm self-serving at the expense of others, I am taking this small amount of energy and I am binding it tightly. Então, se eu estou me servindo às custas dos outros, eu estou estou gerando energia atrelada a mim. And so we've seen when two fields come together, two forces come together, they create a cross. Então, quando dois campos se unem, eles criam uma cruz. And there are schools that actually teach the doubles cross. Tem escolas que ensinam a cruz dupla. So what they're literally doing is they're teaching the cheating, the lying, the warmongering, and the stealing. Então, o que eles estão literalmente fazendo, ensinando o roubar, o matar, o mentir. What I don't understand is if a teacher is teaching you how to lie, how do you know that they're teaching you the truth? O que eu não entendo é se um professor está ensinando você a mentir, como é que você pode saber se ele está ensinando você a verdade? This is the sickness that's on this planet, and you know what? It's got to stop. E essa é a doença deste planeta. Você sabe de uma coisa, isso tem que parar. All we have to do is change the way we absorb energy and turn our backs on the gates of hell and look forward. Tudo que temos que fazer é mudar a maneira como absorvemos energia e virar as costas para as portas do inferno e continuar andando. There's nothing wrong with being self-serving. That's very important, but we can do that at the enhancement of others. And then we will find the energy flowing
nenhum problema em se autosservir, mas temos que fazer isso no aprimoramento dos outros. Não às custas, mas ao aprimoramento dos outros. E aí sim essa energia vai ser fluida. And because our soul is anchored in our mind, not only can we do it on the range on this planet, but we can do it within the range unlimited anywhere in this universe. Então, porque nossa alma está ancorada na nossa mente, no nosso corpo físico, né? Muitos não podem fazer isso, não alcançam esse planeta, mas podem fazer por esse universo sem fronteiras nenhuma. And so the universal languages on this planet, like music and soccer, which give us an emotional and physical satisfaction, we can't play that in outer space. Então, você tem nesse planeta aqui a música e o futebol, né, que dão prazer para nós, tanto emocional quanto físico, né? Mas como é que você vai jogar isso? Não pode jogar isso no espaço. So we have to look at the plasma-bound science, where we have the emotional and physical vitality being restored. Então temos que olhar para a ciência atrelada do plasma, né? Que estamos olhando para a restauração emocional da vitalidade, a restauração da vitalidade física e emocional. And so the Gans is actually a gift. Então os ganhos, na verdade, é um presente. It gives and takes energy. Ele dá e recebe energia. You have creation. Você tem a criação. And the progression of creation. E a progressão da criação. And we call that growth. Nós chamamos isso de crescimento. You understand when you have growth, you have more. Você entende quando você tem crescimento, você tem mais. So you can have more through this plasma absorption. Então você pode ter mais através dessa absorção do plasma. And this plasma absorption is also affecting the creation of life. E essa absorção do plasma está também afetando a criação da vida. So your creation. Então, você é a criação. Things that you co-create. As coisas que você cocria. And the family that you procreate. E a família que você cocria. This is all a progression of creation. Tudo isso é um progresso da criação. And this is all growth. E tudo isso é crescimento. And so the gift of life is what we emit is what we absorb. E na vida o que nós emitimos é o que nós absorvemos. And we could do this at light speed. Podemos fazer isso com a velocidade da luz. And so now you understand the logo of the Universal Council. You see, we are in the range of a magnetic field. Então agora você entende o logo do Conselho Universal, né? Nós estamos no alcance de um campo magrável aqui. Where are we? Are we on Earth? It doesn't look like it, does it? Onde nós estamos? Estamos na Terra? Não parece com a Terra isso aqui, certo? It doesn't matter, you see, because we're talking about the universal energy. E não é assim porque nós estamos falando sobre energias universais aqui. And so to eliminate the mass confusion that we have on this planet, understand your soul is within you. Então, para entender a confusão massiva que temos neste planeta, sua alma está dentro de você. And as we've seen with the cups of life, that you can absorb energy that is non-tangible or energy that is tangible. Como vimos no copo da vida, temos energia que é tangível e que não é tangível também. And in the plasma science, you see we have material enhancement units and body enhancement units coming. Então, assim, no plasma nós temos a unidade de aprimoramento do corpo e a unidade de produção de materiais vindo. And this energy is coming from somewhere and we absorb it. Então, essa energia está vindo de algum lugar e nós absorvemos. So that means it's coming from a source.
We don't know where the source is, but it's coming from somewhere. Então, sabemos que está vindo da fonte isso, né, da origem. Não sabemos onde é a origem, mas está vindo de algum lugar. And our soul is deciding how to absorb it. E nossas almas estão decidindo como absorver isto. The energy that we're giving is the message of peace. Então, a mensagem que nós estamos dando, a energia que estamos dando, é a mensagem da paz. I'm so sorry. No, it's okay, Alex. If you want to drink your water. This is the end of a long session for me. We are bringing the message of peace and friendship. Thank you so much. Então, esse é o fim de uma longa aula para mim. E somos os mensageiros da paz e da amizade aqui. Muito obrigado. E agradecendo ao Alex, né? Lembrando que agora a gente vai ter umas perguntas e o Alex, na medida do possível, vai responder aqui. Então, quem tiver perguntas, por favor, colocar no chat. E, mais uma vez, agradecendo ao Alex aqui também pela disponibilidade, que eu sei que ele está numa maratona, hoje especialmente, que ele deu aula para o pessoal da Itália, agora está aqui. Então, agradecendo ao Alex pela presença dele. So, now we have some questions and that we'll put here. So, if you have any questions, please write down on the chat. And we will try to put this to Alex. Okay. And then we will want to say thank you very much for Alex, because especially today, I think you are having a very long day that you are making the teachings on Italian group. And once again, thank you, Alex, for being here. And now we are opening for some questions. Yes, thank you, Raphael. It's been a marathon for me for the last 3 days. Do you want to go to questions, or you want us to finish? I'm good. I'm good. Yeah. It's okay. Ok. Dariane, tem alguma pergunta que você está vendo? Lembrando só, pessoal, que há perguntas sempre, claro, direcionadas de acordo com o que foi passado hoje no ensinamento do Alex, né? Então, se vocês puderem formular sua pergunta baseada no que foi conectado com a aula de hoje ou alguma aula passada, a gente vai fazer essas perguntas aqui, tá ok? Pode falar, Dariane. Tá. Bom, boa noite. A princípio tem uma pergunta no Q&A. Eu posso fazer essa pergunta? Sim, vai ser difícil eu traduzir, eu acho. Tá, a pergunta do Saga. Boa noite, Rafael. Boa noite, Alex. Se tudo é plasma e o plasma é eterno, então a condição de vida no planeta sendo plasmática, podemos dizer que o passado e o futuro estão eternizados? Ou seja, a viagem ao passado e ao futuro é real? Como, por exemplo, essa palestra, depois de alguns meses, posso assisti-la voltando lá atrás e indo até o ponto onde eu quero assistir? Como podemos entender isso através da tecnologia do plasma? Saga. Ok. Só antes de eu responder um chat aqui, que o Wallace falou no chat, que ele tá falando que essas aulas é bom ter uma apostila com fotos e que é muita coisa para absorver. Sim, Wallace, se a gente entende isso, isso está sendo visto já para a gente poder, em breve, ter essas aulas em apostila para estar distribuindo isso para todos, tá ok? Foi bom você ter colocado isso, sim, Wallace. Obrigado. Mas por agora a gente tem essas aulas gravadas, então quem quiser também tá revendo essas aulas todas, né, que tá tudo no Facebook e organizar, a gente precisa de voluntários para fazer isso também. Seria excelente para começar a compilar essas aulas com calma e organizar. Foi um bom ponto que o Wallace trouxe aqui.
E aí a gente está precisando de voluntários para fazer isso, inclusive, para organizar essas aulas e para poder deixar mais mastigado e mais fácil de compreensão mais ainda para as pessoas. Obrigado, Wallace. Só um adendo. So I'm just adding before I translate the questions that Ariane read in the Q&A, that Wallace from the chat room here is saying about for us maybe to create something organized about these teachings, because these are wonderful teachings and for everybody to absorb better. And I think, yes, that's the idea for us to start to make this or more organized, these teachings of Alex. And we are asking for volunteers. If you want to help us to do this, please get in touch with us. That we try to work together to put these teachings even more organized for people to, or even to divide in topics and even better. And please feel free to join us as a volunteer. Okay, so now we go for the question. The question is from Saga. Saga says, good evening, Rafael. Great, Alex. Good evening, Alex. So if everything is plasma and the plasma is eternal, so the conditions of life, the planet being plasma, could we say that the past and the future are eternal? In other words, like the travel to the past or to the future is real. As for example, this teaching that you are having now, that's after some months, I could watch this teaching coming backwards, come back to the past and going to the point where I want to watch it. How can we understand this through the plasma technology? Saga. This is such a good question because for for most of us, we try and divide the past, the future, and the present, and we don't understand that it's all the same thing. Então essa é uma ótima pergunta, na verdade, né? Porque muitos de nós tentamos dividir o passado, presente e futuro, né? Mas a gente não entende que tudo isso é uma coisa só. The structure of the physicality is all based on the plasma. Então a estrutura da fiscalidade é tudo baseado no plasma. So our past is based on our memory, and our memory is something that we have put in a situation, in a construct where we can access it. Então, nosso passado é baseado na nossa memória, né? E isso foi construído numa coisa que nós podemos encaixar, baseado numa construção mental nossa. So in an office, you would say like you put it in a filing cabinet. Então, no escritório, vamos dizer que você coloca lá nos arquivos, isso. But in the plasma, you are able to put it through into a field. And if we know a field, it has a MAGRAPH condition, which means it's magnetical and gravitational. So you can add to the memory or subtract from the memory. Mas no plasma você não coloca em arquivo. Esses arquivos que a gente chama da fisicalidade, nós colocamos, na verdade, em campos. E como campos, nós sabemos que campos são magráveis e você pode tanto adicionar a essa memória quanto subtrair dela. So 3 examples. Let's look at the present. It's raining outside. Is it a good day or is it a bad day? Então, como um exemplo, né, podemos ver, está chovendo lá fora, né? Então, isso é um dia ruim, um dia bom, um dia ruim. So one will say it's a bad day and he'll complain, and the other one will say it's a good day. Oh, thank God, I've been waiting for the rain. I'm so happy. Então, alguns vão falar é um dia ruim porque está chovendo lá fora, e outros vão falar é um dia ótimo porque eu estava aguardando pela chuva. So the rain is the same. The point of view is different. Então, a chuva é a mesma, ponto de vista que é diferente. That's the observer. Esse é o observador. Now, when you're constructing the future, the mind is the builder. Quando você está construindo o futuro, a mente é o que está construindo. So what is your intent? Is your intent based solely on what you have in physicality?
Então, o que você está intencionando, né? Isso é baseado somente no que você tem na fisicalidade. So if now we know that the physicality is the absorption of the energy field coming from the plasma, then why are we working from the bottom up? We need to be working from the plasma down. Então, sabemos que essa absorção é a nível de plasma, né? Por que que nós estamos trabalhando de cabeça para baixo, né? Do plasma para baixo. So not only do we transcend into a higher energy level, okay, but we become more effective. Nós não só transcendemos para um mais alto nível de energia, mas também nós nos tornamos mais efetivos. You know, I talked to the Italian people today, and we talked about Formula One racing, but I think one of the famous Brazilian racers is Emerson Fittipaldi. Is that not correct? Yes, correct. But people know more Ayrton Senna, but you can say Emerson Fittipaldi. Oh, Senna, yes, sure, Yeah. okay. I haven't been watching lately. Okay. I've been busy. But he's famous to Emerson Fittipaldi, but I think people know more Ayrton Senna. I think it's a better example. Oh, I loved watching him drive. Yes. Anyway, but I'm saying racing car driver, famous racing car driver we have, you know. Did you translate that? No. I was waiting. I thought you were going to add something else. I am. Okay. Ok, let me translate first. E o Alex estava falando aqui sobre, no grupo italiano ele estava falando sobre corrida de Fórmula 1, né? E aqui nós temos um corredor muito famoso que é o Emerson Fittipaldi. Eu até falei, se quiser dar um exemplo, acho que é melhor colocar o Ayrton Senna, que é mais conhecido de todos. Então ele estava falando sobre isso, né? Que estava dando esse exemplo de corrida de Fórmula 1. So I understand the excitement. You know, we want to go see a Formula One race, but we found that, you know, maybe they can go 3-4 times faster than you can in your car. Então é bem excitante, né? Nós vemos a Fórmula 1, né? Que você vai lá para ver, mas eles podem ir 3 vezes mais rápido do que o seu carro normal. But in the nano, I go one order of magnitude, minimum, maybe. So 100 kilometers an hour, now I can go 1,000 kilometers an hour. Mas no estado nano eu posso ir uma ordem de magnitude, ao menos, né, mais elevado. Então 100 km por hora se torna 1000 km por hora. And from the nano, I go into the GANs, and now I'm going another order of magnitude, which would be 10,000 kilometers an hour. E do nano eu vou para o GANs, que é mais uma ordem de magnitude mais de elevação. Então agora eu vou para quanto? Para 10.000 km por hora. So what's the difference? If I go to the racetrack, I watch them go 3 times faster than me. And so we have a little fun. The smell, the sound, the beer, whatever. Have some excitement, right? Então o que acontece? Você vai na Fórmula 1, você tem uma excitação ali, né? Você vai estar lá vendo eles correrem 3 vezes mais rápido que o seu carro, vai ter o pessoal, vai ter o cheiro do local, vai ter o cerveja, a alegria de estar ali, enfim. So if I go into the plasma, my life will totally change because now I will be a free man. Então, se eu for para o nível do plasma, minha vida muda completamente, porque agora eu me torno um homem livre. And when we look at the history in the past, we find that man has never been free. E quando olhamos para a história no passado, descobrimos que o homem nunca esteve livre. So we have karma, which is like a carry forward. Então nós temos um karma, né, que é o que nos carrega de certa forma para diante. Hello. Are you there? Okay, now I can hear. Oh, I cannot hear you now. Hello? Oh, I can hear you now. Yeah, so some people carry the karma like a baggage.
Então, algumas pessoas carregam karma com uma mochila nas costas. So, when I was young, my father was an alcoholic and, I had such a bad life. And because I had such a bad childhood, I'm going to have a bad adult life. Então a pessoa começa a falar, na minha infância eu tive uma vida alcoólatra e tive uma vida tão ruim. Então, porque eu tive isso ruim lá atrás, no passado, eu carrego isso para minha vida adulta também. So they're sucking energy from everybody else because they want pity. They want attention. They never got it in their childhood, so now they figure out a way how to get that. Então eles estão sugando energia de todos, né? Porque eles estão pegando, só querendo atenção, sugando energia dessa forma, porque eles conseguiram uma maneira de fazer isso as pessoas e como não conseguiram na infância, conseguiram uma maneira de fazer isso agora, então fazendo e fazem. So life is for learning. Life is not for burdening the soul, but is for teaching the soul. So that's what the history is all about. Então a vida é para ser um aprendizado, né? A vida não é para ser um fardo para a alma, mas para ser um aprendizado para a alma. E ela acabou na história da humanidade se tornando um fardo para a alma. So, look at this, when I was young, I didn't have this, I didn't have that, I didn't have that. Now I have the plasma science. Então olha para isso, né? Por exemplo, na minha infância não tive isso, não tive aquilo, mas olha agora, eu tenho a ciência do plasma aqui comigo. The past got me here. O passado me trouxe até aqui. But nothing that happened in the past prevents me from doing anything in the future. Mas nada que aconteceu no meu passado me previne de fazer algo para o meu futuro. So my opinion of the past is my opinion. And it could be good or it could be bad. Portanto, minha opinião do passado é só minha opinião. Pode ser boa ou pode ser ruim. But as I learn how life works, and if I have a bad opinion of my past, maybe I can change that and I can say, hey, my past wasn't as bad. Eu aprendia muito sobre a vida, né? Então, quando eu olhar para trás, eu posso talvez olhar e falar, olha, meu passado não foi assim tão ruim. So when you contemplate the past, you're actually bringing that past into the present, and you decide if that is going to be wonderful or if that is going to be miserable. Então, quando você olha para o passado, aquilo começa a se tornar parte do seu presente. Você decide se aquilo vai ser algo horrível para você, ruim, ou algo como aprendizado e uma coisa boa. And so we say, that misery loves company. So, if you say, I had such a bad past, and then you see old men get together for a coffee shop and they talk about, in the past, oh, I did this, I didn't do this, I lost money there, I crashed my car, oh, I had such a rough life. E aí você vê, o que mais se vê por aí é isso, né? As pessoas às vezes sentam num café para conversar e ficam só reclamando da vida, falando, no meu passado eu tive uma vida tão ruim, eu tive isso, meu carro quebrou, alguma coisa do tipo. This planet is a beautiful planet and the life is wonderful and the universe is wonderful. Esse planeta é lindo e a vida é maravilhosa e o universo é maravilhoso. So what the plasma science has shown us is the wonders of the universe and how we have the capability of becoming free. Então agora o que o plasma está mostrando é que nós temos a capacidade de nos tornarmos livres. And if we look at the past and we don't learn the lessons when we see in the past unending war. Então, se nós olharmos para o passado e vemos só como algo ruim, né, vamos ficar nessa guerra eterna. Look in the sky at night, you don't see the war. Olhe para o céu à noite, você não vê guerras do céu. And the reason is very simple, because in the universal community, when they see someone with bad intentions, they don't fight, they just leave them alone. E a resposta é muito simples, né? Porque na comunidade universal, quando eles veem alguém com má intenção, eles não lutam com aquela pessoa, eles só deixam aquela pessoa sozinha. So how you view the past is your problem. And then how you view the present
is also your problem. Então, como você vê o seu passado, é o seu problema. E como você vê o seu presente, também é o seu problema. And based on your point of view, you can create a wonderful future, or you can continue with the miserable future the way you see the miserable past. Então, dependendo só do seu ponto de vista, né? Você pode construir um futuro maravilhoso ou um futuro horrível, que é dependente de um passado que você continua vendo como algo horrível. So if the plasma energy manifests into the physical, then all you have to do is emit what you want. Então, se a energia do plasma manifesta no físico, tudo que você tem que fazer é emitir o que você quer. And the moment you emit what you want, you will absorb what you need. No momento que você emite o que você quer, você vai absorver o que você precisa. As long as you don't dictate the terms. Contanto que você não dite os termos. Why is this important? Is because we do not have the skill to decide what we need. Porque nós não temos a habilidade para decidir o que nós precisamos, por isso que vira um problema se ditar. So, one guy says, I got a problem with my prostate, and then he finds out that's not his problem at all. Então, eu estava falando com uma pessoa que tinha um problema de próstata, né? E descobriu que ele falava isso, né? E eu falei, isso, né? Não é o meu problema isso. I'm just using this as an example. His problem could be that, he made a career choice and he made the wrong decision and he's bitter about it. E é só uma hipótese isso que eu estou falando, tá? Um exemplo, mas esse problema dele poderia ser porque ele escolheu uma carreira errada para ele e se tornou ele ficou amargurado por causa daquilo. So everything that we have in the physical state is man-made. Então tudo que temos no estado físico é feito pelo homem. Lowest energy. A energia mais baixa. So if we work on the plasma conditioning, we will build a wonderful future. Então, se trabalharmos na condição do plasma, vamos construir um futuro maravilhoso. And if we project a beautiful future, then we will become free from the quarantine on this planet. E se projetarmos um futuro maravilhoso, vamos nos tornar livres da quarentena que ficamos aqui neste planeta. And that is our ticket to the universal community. E essa é a passagem para a nossa comunidade universal. Okay, so until we learn this lesson, when we go out into the universal community, if we go out with the attitude that we have on this planet, we will be lonely. E se formos com essa atitude, formos com a atitude que temos nesse planeta aqui, para o universo, vamos ficar solitários no universo. This is so wonderful, I can't tell you. So all we have to do is work with the universe. Very simple. Isso é tão fantástico, não posso nem dizer para vocês quão fantástico que é. E tudo que temos que fazer é trabalhar com o universo, muito simples. I hope I answered your question, Saga, because I tell you what, that's a very, very important question. A lot of us have to really understand that in our own way. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, Saga, porque essa é uma pergunta muito, muito importante que você colocou e cada um tem que entender da sua própria maneira isso. E, bom, só dando um aviso, né, que para a gente não prolongar muito, né, porque tem um lance de tradução também, a gente pede para, nessas aulas com o Alex, a comunicação ser pelo chat, pelo Q&A, tá ok? Porque como a aula em si já é muita coisa para absorver, a gente tenta também ficar mais tranquila a aula de certa forma, deixar só o Alex falar. Então, se vocês tiverem respostas para falar, por exemplo, como o Alex falou aqui, se ficou claro para o Saga, se você puder responder no chat, sabe? Te agradeço. E o pessoal que está com a mão levantada também aqui,
Se tiver alguma pergunta, coloca no chat, por favor. Okay? So just ask for people to have their hand raised here to please put your question if you have in the chat room or in the Q&A, or if you want to share something, put it in the chat. We try to put this teaching with Alex, only with Alex speaking and with the translation, for us to try to absorb the more than we can from this teaching, because a lot of information, if it's too much, sometimes we talk and we try to express some things and maybe can go to another point. So it's try to put this teachings more concise, let's say. So I ask you to please, if you have questions, to write here in the chat, ok? Então, inclusive a gente já tenta fazer essa aula de 2 horas, né? Mas a gente está passando por quase 2 horas e meia. A gente vai tentar fazer mais 2 perguntas que estão no chat aqui. Quem tiver mais pergunta pode continuar escrevendo, que a gente guarda suas perguntas para a próxima aula. Okay? Quer fazer mais uma pergunta aqui, Dariane? Sim, da Flávia Mâncio. Alex, chegamos nesse ponto de evolução para fazer essa absorção de energia plasmática que nos permitiria não precisarmos mais de alimentos físicos, pois estaríamos absorvendo as energias universais para nossos corpos, assim como para as nossas almas? Grato. So we have a question from Flavia in the chat here. She said, Alex, I like the way she called you. She said, Alex, with exclamation here. Okay. Alex. Okay. Alex, we came to a point in our evolution to make this absorption of plasmatic energy that would allow us, we do not need more food, physical food, because we would be absorbing universal energies for our body as for our souls? Thank you. It was clear. Okay, so that was the question. The question was, are we absorbing the energy for our soul or energy from the food? Yeah, her question in reality was hard for me to read, because she asking if we came to this point of the evolution to make this absorption of through the energies of the universe, and not by the food, the physical food that we eat, if we are in this level. I think that was the question. Well, are we at that level? Some of us are, yes, but she is correct, because basically the energy transition, the whole purpose of the digestive system is to absorb the energy. So the energy that we're absorbing in our digestion, however, is only maybe 20%. Então, respondendo sua pergunta, Flávio, ele fala que sim, hoje em dia já existe pessoas que conseguem fazer essa absorção pelos campos do universo, né, não precisa do alimento físico. E temos que entender que o processo de gestão físico que nós temos, né, é só para 20% da energia que nós absorvemos, de fato. So we are already absorbing 80% of the energy from the universe. So it's not like, we have to, totally change, but we do have to change our conduct. Então, a energia de fato que nós absorvemos 80% vem do universo e de outros pontos, né, que não são pelo alimento. Então, nós temos que começar a perceber isso e mudar, de fato, nossa conduta para começar a ter essa absorção mais efetiva. See, there's various ways to absorb energy. So I alluded to one of them. If you are self-centered or an egomaniac, you're not drawing energy from the universe, but you're sucking energy from other people. Então, se você, por exemplo, é o egomaníaco ou autocentrado demais, você até tem energia em excesso, sem precisar comer muito, mas você está pegando energia, sugando das pessoas, não do universo. So, but that energy that you're getting is not productive. All it is actually depleting the energy from other people. Mas essa energia que você está absorvendo não é produtiva. Você está, na verdade, esgotando a energia de outras pessoas. But if we just turn that around, instead of drawing the energy from other people, draw the energy from the universe, which the universe is giving you all the time as much as you want.
Então, o ponto é esse, né? Você está absorvendo energia o tempo todo, você pode absorver o tempo todo para poder o universo dar o tempo todo para você, então você pode pegar o tempo todo. So you're still getting the energy, but you're not sucking the energy from the others, so they have the energy. What are you going to get? You are going to get a healthy community. Então você está absorvendo energia do universo, né? E não está pegando de ninguém essa energia. Então o que você vai ter disso de resultado? Você vai ter uma comunidade saudável. So I'm saying if someone in your community is sick, the whole community is sick. Então, vou te falar uma coisa, se alguém na sua comunidade está doente, toda a comunidade está doente. Okay, but you can't force the issue. You can't force someone, I'm going to give you the meaning of life. That's not going to happen. Então, mas você não pode forçar ninguém, você não pode chegar e falar, vou te dar o sentido da vida aqui. Isso não acontece assim. Yeah, if they're not prepared to absorb that energy, then that energy that you give is just going to bounce off their head. Se a pessoa não está preparada para absorver energia, então aquela energia que você deu para ela, ela só vai resvalar nela e vai para outro canto. Desperdiçar energia. And so automatically, they're operating in a plasma condition because they've set up a plasma barrier, right? You're sending them plasma energy and they say, I don't want your plasma energy. So they set up a plasma barrier, okay? And they don't even know it. They think, oh, I am the king of my world. Sure you are. Então, inconscientemente, essas pessoas acabam formando esse plasma, essa barreira de plasma, né? Então, ela acaba se tornando, fica ela só naquele mundo dela ali, que é o reinado dela ali. Então, a gente deixa dessa forma. All my life, I've been a very practical man. If I took something, it had a purpose. And when I looked at history, and especially in the Middle East or China, they would build these vases. They were massive. Like sometimes the vase was 5, 6, 2 meters tall. Big, heavy vases. You know what I'm talking about? It's like vase? Yeah, vase. Yeah. Ok. E o Alex está dando um exemplo aqui que ele vê na China, às vezes, fantástico, como eles conseguem construir uns vasos de, às vezes, 2 metros de altura. Uma coisa mirabolante, fantástica, muito bonita. So I say, what am I going to do with this vase? Why do I need this vase? I don't need this vase. I need to fix the brakes on my car. Maybe I need a new shirt. What do I need this vase for? Mas eu me perguntava, para que eu preciso desse vaso desse tamanho, né? Eu preciso consertar o pneu do meu carro, preciso fazer outras coisas, mas por que eu preciso desse vaso? I'll tell you why. Because the vase represents civilization. A hooligan will never have a vase. Então, eu vou te dizer o porquê, né? Porque o vaso representa a civilização. Um hooligan, por exemplo, alguém é um hooligan de fato, né? Não teria um vaso nunca. Probably, if a hooligan comes into your home and sees the vase, that will probably be the first thing that he breaks. Se um hooligan, por exemplo, vê um vaso, né, na sua casa, provavelmente isso vai ser a primeira coisa que ele vai quebrar logo de cara. Okay, because he's going to want to show what a big shot he is. Porque ele vai querer mostrar o quão grandão ele é. So what the vase does, the purpose of the vase is as a representation of civilization as opposed to hooliganism. Então, o vaso se torna a representação da civilização oposta ao hooligan. And this civilization, that has nothing to do with money, okay? It has to do with ethos. Então, essa civilização não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com ethos. You look at the universe, well organized, okay? You look at the birds, how they fly. They don't bump into each other. Thousands of birds flying in the sky, they don't bump into each other. There's no policeman directing traffic. Então, olhe para o universo, né? Você vê que tudo age de forma harmônica, né? Você vê os pássaros voando, por exemplo. Você vê eles voando a certa distância deles, não ficam batendo nos outros e esbarrando nos outros, não tem trânsito de pássaros, né? Então,
tudo funciona dessa forma no universo. We were talking about ants today. Do you know what an army of ants? They go in a line, right? Falando sobre formigas hoje, por exemplo, você vê várias formigas juntas, você vai perceber que elas estão sempre alinhadas andando. Yeah, well organized. They're not all over the place like willy-nilly. Elas estão todas sempre organizadas, não estão em todo lugar espalhadas, dispersas. Okay, so we have added skills. So we can go all over the place. That is the beauty of our capability. Então nós adicionamos habilidade, então podemos ir para outros lugares também. Isso é a nossa capacidade. And so, but we don't have a right to be hooligans. Mas nós não temos o direito de sermos hooligans. And we know that because we cannot entertain the universal community because they know that we don't have any vases. Nós sabemos disso, que nós não podemos entreter a comunidade universal porque eles não têm nenhum tipo de vaso. Né? They don't listen to your words because they can't hear the words. The words are man-made. They listen to your soul. Eles não ouvem suas palavras porque eles nem podem ouvir suas palavras. As palavras foram coisas feitas pelo homem. Eles ouvem a sua alma. You want to be my friend? You don't want to eat me? Then I can be your friend. Você quer ser meu amigo, você não quer me comer, então eu posso ser seu amigo. But if you come and you're thinking, I want to eat you, guess what? You're going to be all alone. Mas se você pensar, olha, eu quero te comer aqui, você vai ficar sozinho no universo. Yeah, stay away from that guy. He eats. Fique longe daquele cara, ele come. And then maybe you complain about discrimination. E talvez você vai reclamar que está sendo discriminado. Oh, they don't like me. They don't like me. Oh. Anyway, it's fun. De qualquer forma, é divertido. Oh, someone's yelling at me. Oh, somebody's yelling at you? Yeah, it's all capitals. Oh, okay, I saw. But it's a question. Thank you for your question. Thank you, Alex. Então, obrigado pela sua pergunta, Flávia. E eu só vou ler aqui o Saga, ele respondeu, né, aqui. Então, o passado fica gravado no campo magnético que logo a pessoa pode assistir o passado e o futuro como manteve no fundo. Nesse tempo ficou muito obrigado, mas o importante de tudo é não condenar o passado, consequentemente seu futuro, tá? Bom, deixa eu tentar aqui, tô tentando entender o que você escreveu aqui, Saga, mas acho que deu para compreender. O principal que você falou aqui, que o mais importante disso tudo é não condenar o passado e não condenar o seu presente e, consequentemente, também o futuro, né? Uma construção do seu futuro, acho que foi isso que quis dizer. Então, ok, obrigado, Saga. So, Saga just answered to you now. He's saying, thank you very much, Alex. The most important of this is not to condemn the past and nor the present, and to start to consequently make this in the future. So, that's what. Yippee! Yeah. Success! Okay, Saga. Sucesso. Agora você entendeu. Okay, we have one last question here. Qual é a última pergunta? Nós temos a pergunta do Jefferson Rodrigues. Ele pergunta, o Alex fez aniversário quinta-feira passada ou na próxima quinta-feira? Okay, we have a question. Last question is from Jefferson Rodrigues. He's asking, Alex, your birthday was last Thursday or is this next Thursday? My birthday is in 3 hours. Oh, it's in 3 hours. It's Tuesday. Oh, I listened yesterday on Sunday teaching. That was you. I thought you said Thursday. Okay, so it's no, 3 hours. Something's going to happen with the Keshe Foundation this week. Yeah, that's I want to announce here too for people to be aware about this teaching of next Thursday. Thank you, Jefferson.
So it's in 3 hours, thank you. Então, na verdade, o aniversário do Alex não é nem na quinta passada, nem na próxima quinta, Jefferson. É daqui a 3 horas. Então, deem os parabéns ao Alex daqui a 3 horas, porque antes, geralmente não se dá antes. So I'm saying that wait 3 hours and say happy birthday, Alex. So Mariana Mariana was faster. She's saying here happy birthday, Alex. Okay. Oh, everybody's saying. Jefferson is saying happy birthday, Alex. Okay, now I got. Flavia is saying happy birthday, Alex. Okay. Now. Yeah, well, I reversed my age. Okay, I don't count the candles anymore. I'm 19 years old. 19? 19, yes. Okay. Yeah, your year look like 19. I'm joking. Well, it's a Canada joke. You got me there. You got me there. But no, seriously, I feel 19. Oh, that's good. And na verdade, o Alex está falando que ele tá começando vai falar, contar de trás para frente, não vai falar, a idade dele tá vindo para trás, porque tá sentindo como eles têm 19 anos, ele tá fazendo 19 anos, na verdade. Aí eu brinquei com ele e falei que, na verdade, a orelha dele tá de 19 anos. Mas, só uma brincadeira. Oh my God. It's just a joke. Oh, sweet. Okay. Yes. Happy birthday, yes. Alex, from all Spanish team. Okay, thank you very much. Beautiful, thank you. Queria agradecer também ao time espanhol que está dando os parabéns pro Alex e por todo o trabalho. Thank you for the Spanish team for all the work that they are doing too. Oh man. Okay, so now we finished with a lot of happy birthday to Alex. So terminamos com vários parabéns para o Alex. Então, so I have a birthday wish. Ok. Então o Alex tem um desejo de aniversário para compartilhar. I just wish that everybody just be happy. E eu desejo só que todos sejam felizes. Thank you. Obrigado. Thank you, Alex, for all your teachings. And Vasco, he's in Portugal, I think. So he's saying, happy birthday, Alex. Here's 1 a.m. So he's the only one who can say happy birthday for you. But thank you very much, Alex, for your teachings, for your time once again, and for being here to share all this knowledge with all of us. Really, I think I speak in the name of everybody that's in this room here. How pleasurable it is to listen to your teachings and to your class. Thank you very much, Alex. For me, it's a real pleasure to be able to translate your teachings. Thank you. I said to all the other classes that the Brazilian team is leading the way, and we're all following in your jet stream. It's an honor to you, your team, and all the work that the Brazilians are doing. Thank you so much. Thank you, Alex. Thank you. Então, eu estava aqui agradecendo, acho que em nome de todos, né, que quando eu falo que pelo tempo do Alex, que ele gasta o tempo dele para poder estar aqui com a gente e compartilhando conhecimento, que é um prazer enorme, não só estar ouvindo os ensinamentos do Alex, mas também estar fazendo essas traduções. Estava aqui agradecendo ao Alex, e o Alex ele acrescentou que ele sempre fala nos ensinamentos sobre que o time brasileiro está liderando o caminho para todas as nações agora. E o quanto ele é honrado de estar aqui no Brasil dando esses ensinamentos, e ele agradece a todos pelo trabalho que está sendo feito aqui. Muito obrigado. Ok, so thank you all very much once again. Muito obrigado a todos pela presença. E um anúncio que eu queria fazer antes é que eu estava até falando com o Alex sobre isso aqui, que, por favor, fiquem atentos à aula de quinta-feira. Como vocês temos que estar atento a todas, né, porque os ensinamentos estão muito intensos, mas essa em especial, que aparentemente vai ter um anúncio da Fundação Keshe bem importante. Então, como toda quinta-feira tem um anúncio importante, né, mas essa em especial, aparentemente. Então,
Sr. Keshe falou isso na reunião de ontem do ensinamento norte-americano e eu recomendo todos vocês ficarem atentos nessa aula de quinta-feira em específico, né? Recomendo, na verdade, vocês estarem atentos a todas as aulas do Sr. Keshe. Essa foi um anúncio que a gente está dando aqui. So I'm just announcing here that, as it was said in the North America teachings yesterday, Keshe Foundation will announce something very special this Thursday. So I really recommend all of you to stay in these teachings. And as I was saying, I recommend to you to stay all the Thursday teachings, because every Thursday you have special teachings from Mr. Keshe, but even more this Thursday, that Keshe Foundation will make a special announcement. So for all of us to stay tuned and to listen to Keshe Teachings Thursday. Bom, é isso, Dariane. Podemos terminar? Sim. Primeiro, feliz aniversário, Alex, em português. Muito obrigada por estar junto conosco, todos juntos. So first of all, Dariane is saying happy birthday, Alex. Thank you for you being with us. Thank you, Dariana. Então estão todos convidados para a próxima aula. Para a festa. Para a festa. Vamos fechar essa sala, abrir outra. Quem é que trouxe cerveja? Quem é que trouxe refrigerante? Não, pode continuar. Então, na próxima, estão todos convidados para a próxima segunda-feira. Então, eu só não sei se traduzir certo, mas níveis de neutro é o próximo tema da aula. Então, a próxima aula ainda é do nível intermediário e logo a gente já vai estar, nós vamos estar entrando no nível avançado das aulas do Alex, assim como ele mostrou no início desta aula, né? Então, compartilhem também nos canais oficiais da Fundação e compartilhe esse conhecimento com todos. Muito obrigada. E queres que eu mostre a playlist para quem quiser assistir as aulas novamente? É bom, sim, se puder fazer isso de forma rápida, porque também já está passando 2h30. Ok. Enquanto isso, eu vou traduzindo. So, Dariane was just remind all of us that we will have next Monday the teachings of Alex about the levels of neutron levels. So we invite all of you to come and to join us next Monday, and just remind that this is the last teaching of the intermediary teachings. After this one, we go to the advanced teachings with Alex. So please join us. And now Dariane will just share here a screen for you to know where you can find these teachings of Alex, the basics and the intermediary teachings that you can find on the group Keshe Foundation Língua Portuguesa, and Dariane will show now. Pode mostrar. Ok, então no grupo do Facebook, né, Keshe Foundation Língua Portuguesa, KFSSI Oficial. Neste grupo, então, aqui no topo, vocês vão encontrar este aviso, que são as playlists de todas as aulas. Então, aqui vocês vão encontrar o ensinamento do básico da ciência do plasma, né? Então, clicando aqui, vocês têm as aulas que ocorreram no ano passado, né? Tem o tema certinho e o link para vocês acessarem todas essas aulas, ok? E, falando rapidinho, as aulas dos ensinamentos intermediários, então você tem já aqui na segunda linha. Então aqui a gente está colocando os links das aulas que já ocorreram este ano, ok? Também, para a tradução do One Nation, as aulas do Sr. Keshe, vocês têm aqui também as aulas com a tradução simultânea. Então, você tem a data, tem o link agora que é para o BitChute. Que esse é o canal, essa plataforma que a gente está utilizando para poder dar continuidade com as aulas oficiais, né, de tradução simultânea. Então é isso, acho que bem resumido. Dariane. So, in summary, Dariane was showing where you can find all the teachings of Alex and teachings of Mr. Keshe with simultaneous translation in Portuguese language too.
You have the group, as we said, this post in the top of the group, just click on the post and you have all the playlists of the teachings here. So you're all welcome to join this group, and we encourage you to join this group as the easiest way that we could find to make the playlist in an organized way of the teachings. Thank you very much, Dariane. E tem uma aniversariante também, o Gilmar falou. Quem é que tá fazendo aniversário? Catarina faz aniversário hoje, Gilmar? Ou é o Gilmar que faz aniversário? Catarina e Clara, olha, elas fazem aniversário daqui a 1 hora. No mesmo dia que o Alex, que coisa. Obrigado por avisar. Parabéns, Catarina, também. Obrigado por tudo que você tem feito. É gigante o trabalho que a Catarina tem feito. Para quem não sabe, ela fica ali quase que 24 horas no ponto de ajuda nesse período de pandemia. Ela estava realmente dando um show ali de que você está servindo incondicionalmente. Um exemplo para todos nós, Catarina. Obrigado e parabéns. Obrigado por todo o seu trabalho. E parabéns à Clara também. Estela e Maris, só dia 3. So I'm just want to say thank you very much for Katarina, because she's the one that's it's her birthday, the same day of Alex. So Katarina is a volunteer that's doing a huge work here in Brazil. And the work that she's doing is a great inspiration of what it means to serve unconditionally. She's helping almost 24 hours people here in the groups who are infected, and she's one of the volunteers that are working relentlessly, as other ones are doing the same. So, but Katarina is doing a beautiful work. I want to say thank you very much, Katarina, and happy birthday for you too. E é isso, pessoal. Até a próxima. E fiquem atentos amanhã ao ensinamento One Nation, One Planet, One Race. Que a gente vai ter tradução amanhã, Dariane? Do One Nation? A princípio, sim. Ela falou que por enquanto está tudo ok. Até que aproveitar. Ela disse que agora ela pode. Por enquanto ela pode fazer traduções. Então, vamos ter amanhã, a princípio, One Nation, One Planet, One Race com tradução simultânea. Okay? Isso. Fique atentos no grupo, no Telegram. E a aula também A aula é uma aula, né? A entrevista na TV Galáctica também amanhã. Exato, amanhã às 7 horas da noite. Também atentos com o link no grupo do Telegram e no grupo do Facebook. Okay, so just remind everybody, tomorrow we have One Nation, One Planet, One Race. And we have the interview with Mahi at TV Galáctica at 7 p.m. Brazil time. It will be 11 p.m. Central European time. And as Dariane was putting here, please be aware on the Telegram groups that we post the links for this interview on the Telegram group. So tomorrow we'll post it. And of course, Thursday teaching with Mr. Keshe. E é claro, o ensinamento de quinta-feira com o Sr. Keshe. Obrigado a todos e até a próxima. Thank you very much, all, everybody, and see you next time. Bye-bye.